Mr. Snehaj, who gave me a lot of opportunities to hone my quizzing skills in Kerala. You have Naveen Jayakumar, one of the most famous quizzers, and then Bertie Ashley, the Hindu columnist. You could see his Sunday column quiz. He has been writing for many years. And of course, there is one, we call him Captain, Major Chandrakant Nair. I have not put his photo, but he also is a very famous quizzer across the country, in Kerala too. So let's get into the Nacha. Is it moving? Ellarkum paper vandiruchilla? So you would be the only non-Malayali, right? Any other non-Tamils here? No. So if I skip into Tamil, if you don't understand, just ask me. I will be sticking to English, but meanwhile, if I move around. Sorry, I'll use my hands for time being until that thing is sorted out. So these are the rules, just 20 questions. We will get it fast, okay? And people who don't get into the top 6 teams, please don't run away. Please remind the audience and support us. So generally, if there is only one answer for the question, it is 1 mark. But if the question has 2 or 3 answers, then we will put 0.5 each, okay? So it might be 2 sometimes, it might be 1.5 sometimes, something like that. Then write your answers in capital letters so that the people who correct it will be able to easily understand. I'll be quite liberal in interpreting the answers, generally. So there are starred questions, which I believe would be the deciding factor if multiple teams or two or more teams have the same marks. So that to decide the winner clearly, we would be using that start question. Adaliyum equal andichna, then we will start from first question and keep going down. Sudden death and solo, whichever team gets top marks in that or clears that, that will be selected. Okay then, so well, for now I have to use this only. So read the question clearly. I'll show you one more slide for just fun sake. So basically this is, I have given the coordinate. Should I remove this for the people here? Okay, so I have given a coordinates of a place called Dong. It's in the border of India, China, Myanmar. It's near the junction of Lohit River and Sati Stream. A particular tourist activity is popular here. It's very specific. And I have just given the pin code. There's a song called 79001. It was a hit song. This guy is from that state only. And that pin code is from that state. So just give me the name of the state and tell me what is a popular activity. Just for fun, the first question. I'm just hope the song plays. I'm not able to hear the audio. Yeah, just check it out. Anyway, no problem. You're right. It doesn't matter. The song doesn't matter. It just talks about this fun place and 79001. So just give me the name of the state. India or state. Okay. As border paathukonga, adala vachi you could guess. Make an intelligent guess. Then you give the activity, tourist activity. Yes, you have to write. நம்ம கிளாஸில் இருக்கிற மாதிரி கை தூக்கி ஆன்சர் பேசுகிறாதீங்க. ரைட் இட் டவுன். அப்போ 0.5. ஓகே, whenever multiple thing is 0.5. ஆடியோ ஏன் ப்ளே ஆக மாட்டேங்குது? பண்ணணுமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பண்ணுங்க. ஃபுல்லாக தானே இருக்கு. ப்ளே ஆகுமா?
Okay, moving to the second question. So, ancestors of X are said to have fought in the army of Rani Lakshmi Bai. X had revealed this information in a 2017 interview, a television interview. X had told this. Recently, X had become very famous due to an event Y of national importance. Okay? X featured prominently on television screen during this event Y. So we all know because she was always on the TV because I have given a clue without wanting to do that. So this old 2017 video where she told that her ancestors belong to became famous because this person is going to take part in a television show Z. So I need three things, 0.5, 0.5 for each. One is who is this X? I told she, so it's a woman. And what is that event, national event, famous event, Y, during which X was always on the TV. And third one, X is going to take part in a show, a famous show, TV show. What is a TV show? 2017 it was an interview. It's a very simple answer. So basically, do not worry about how this question is framed. You all know it. You do a blind guess, you will get it right. Three things. The person, the event, national event of importance. I just put it event. Okay, I'm not telling whether it is good, bad, nothing. It's the event. And the television show, what is that? So, obvious answers. Go for the obvious answers. That person was always on TV during this. That's how we all know it. Huh? Civil TV. But newspaper, newspaper, these photos would have been come. Internet, meme, Instagram. Okay then, so I'm moving on to the next one. Fine. Okay, three answers. This is a saint. The gypsies are Romanis. So, France gypsies and world over gypsies, they have an annual pilgrimage to this center. This person is a saint. This person is a saint for them only. It is not an officially sanctioned saint by the Roman Catholic Church. But the people believe that it is our saint, and this Romani people, the gypsy people, so they go for this pilgrimage. It's quite different. It is black in color, of course, with all the dress and all, but black kind of figurine. So there are many theories. What is this actually? One theory says it is the Sarah, the Egyptian helper of Mary Magdalene. Mary Magdalene is another saint. So, அவங்களுடைய helper, Egyptian helper, அப்படின்னு ஒரு theory. இன்னொரு theory என்ன சொல்லுது? ஜீசஸோட secret daughter, blasphemic. Da Vinci கோட்ல இந்த மாதிரி ஒரு theory இருக்கு. இன்னொன்று வந்து, we would call it as Black Madonna. Basically, this saint is a manifestation of the Indian god dash. And the blanks are indicative. எத்தனை dash இருக்கு? 4 dash இருக்கு. So, I want the name of a Indian god which could fit in with 4 blanks. And I told it's black. And gypsies ஒரு theory இருக்கு. இந்த Romani people வந்து basically இந்தியால இருந்து தான் migrate ஆகி உலகம் ஃபுல்லா போனாங்க அப்படின்னு ஒரு theory இருக்கு. So what is this saint? அதோடைய second name, third name கொடுத்துட்டேன். Sarah saint. But there is one word which is an Indian word, which is an Indian god, dash Sarah saint. அப்படிதான் அதை கூப்பிடுவாங்க. So give me the name of the Indian god. Go for the obvious one. I'm very generous. I think we will have a trouble in choosing the winners if you are all very bold and going ahead with answering. Can we move on to the next one? Can we move on to the next one? No, sir. Easy இருக்குன்னு சொல்லி எங்களெல்லாம் ஏமாத்தி கூட்டு வந்து அவர் முடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறார். சீக்கிரம் எழுதுங்கள்லாம். There are some teams which have finished it. Okay, fine.
I'll repeat it also. Don't worry, I'll repeat it. அது என்னன்னா கொஸ்டின் வச்சு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுறீங்க. Don't get distracted by the question. Look at the clues. Thetis is a Greek goddess of water. The start question is the second one. Start question. Attempts to make the baby X immortal by dipping him in the river Styx, the river that runs through the underworld. While holding the baby, நம்ம வந்து ஒரு தண்ணியில் முக்கணும்னா we will hold the baby in a particular way. Okay, you could do it either way, anyway. But the way she held it, except that part where she was holding the baby, was outside that water. Rest of the body was inside the water, giving him that supernatural power. So, I need that baby name and why. Usually these two words come together. Okay, the person's name and the body part. Identify a Tamil movie, Z, a hit movie, recent movie, where a villainous character keeps attacking. It's a villain. It attacks its enemies by damaging. Why? If you want an alternate word for damaging, I will give you that word also. Cutting. This fellow cuts the. Okay, வேணாம் ரெண்டு பேர் கதறாங்க. க்ளூ கொடுத்துறாதீங்க. ஸோ என்ன தமிழ் படம், அதில் வில்லனோட வேலை என்னென்னா எதிரிகளை அந்த பாடி பார்ட்டை கட் பண்ணுவார். அப்போ அது வந்து பிடிச்சிட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் தட் பாடி பார்ட்? ஓகே, அது இனிமேல் சொல்லலை, அது சொல்லிட்டேன்ல, அதுதான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். வாட் இஸ் த பாடி பார்ட்டுன்றதை சொல்லணும். அந்த பாடி பார்ட்டை சொல்லும் போதே நம்ம வந்து பிகாஸ் என்ன சொல்லணும்னா இந்த பர்சனுக்கு வந்து யாரையுமே அவரை கொல்லவே முடியாது, ஏன்னா அந்த தண்ணியில் முக்கிட்டாங்கல்ல, பவர்ஃபுல்லான ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ரிவரில் முக்கியாச்சு. ஸோ அவரை கொல்ல முடியாது. பட் அந்த வீக் பாயிண்ட்டு இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் மோர் பீப்புள் ஆர் நாடிங் நவ். ஸோ தே ஹவ் ஃபிகர்ட் இட் அவுட். ஸோ கிவ் மீ த பர்சன்ஸ் நேம், த பாடி பார்ட் அண்ட் த தமிழ் மூவி. 0.5, 0.5, 0.5. I mean, அது ஒரு ஃப்ரேஸ், அது இங்கிலீஷில். யா ஓகே. மெஜாரிட்டி ஃபஸ்ட் டைம் குவிசர்ஸ்ன்றனால தான் இவ்வளோ சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். I'll move to the next one. இது வந்து லெக்யூம்ஸ். நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் பயிர். were native to Mexico and Central America, but which was cultivated 7,500 years ago. The French, அவங்களுடைய அங்கே எக்ஸ்பெடிஷன் போன டைமில் they went for a war, colonization, whatever. They came back with these legumes. And through French, it came into Pondicherry, to India. But அங்கே ஒன்றும் பெருசாக இது பாப்புலர் ஆகலை. Then this legumes went to North India from South. And it became a very popular dish in North. So what is this legumes? Just give me the name of the legumes. சாப்பிட்ற ஐட்டம் தான். I mean. ஸோ அது இண்டிஜினஸ் கிடையாது. ஆனால் ஒரு நார்த் இந்தியனுக்கு இது சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும். அப்படியா, நாங்கள் சாப்பிட்ற எந்த ஐட்டம் இந்த ஊரில் வளர்ந்தது கிடையாதா? இது கூட எடுத்துலாமா? ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் லெக்யூம்ஸ்? ஜஸ்ட் கிவ் மீ த நேம் ஆஃப் த லெக்யூம்ஸ். We have 6 rounds in the finals, so let's get it moving. Can I move? Next slide. இது ஒரு classic quiz question. I mean, usual quizzers will get it easily. 1977, a radio telescope in USA, extraterrestrial intelligence signalsக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சாஜிட்டேரியஸ் சிக்னல்லேருந்து ஒரு சிக்னல் வருது. அது ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டே த astronomer comes, checks this printout, and he was able to spot a very unique radio signal, and then he circles this pen and writes something. You could see the blanks are indicative. He writes something. Okay? Because, ஒரு extraterrestrial intelligence search பண்ணிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு பார்த்தா இப்போ ஐயோன்றது ஒரு இன்டர்ஜெக்ஷன். டு எக்ஸ்பிரஸ் அ எமோஷன் யூ யூஸ் சர்டன் வேர்ட்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இங்கிலீஷ் வேர்ட்
he wrote it. So அதனால அந்த சிக்னலுக்கு பேரே அந்த இன்டர்ஜங்ஷன் வச்சு தான் பேசுவோம். இப்போ ஐயோ சிக்னல் இல்லை, something like that, interjection, a word which is used to express something, some emotion. So what emotion he would have expressed, and give me an English word which is the interjection word. You look at the blanks, எத்தனை blanks இருக்குன்னு பாருங்க. Very simple. I mean, think simple. You need not have heard about it or read about it. Use your common sense, you will get the answer. I'll move to the next one. இது வந்து ஒரு இண்டோர் ஃபிட்னஸ் காம்படிஷன். இது வேர்ல்ட் ஓவர் ஜிம்ஸ்லலாம் நடக்கும். There will be 8 events in that. அதிலே இந்த ஒர்க் அவுட்ஸு, ட்ரெட்மில்ல ஓடுறது, ஜிம்முக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணி they will do it. அதில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான பேர் வச்சாங்க. There are 2 words. போர்ட்மேன்டோன்னு சொல்லுவாங்க. போர்ட்மேன்டோனா ஒரு வேர்ட்லேருந்து பாதி வேர்டு, another வேர்ட்லேருந்து half word, then you attach it. Okay? So the first word comes from the idea that the sport is those who combine both strength and speed. அதாவது combination. 2 things are combined here. அதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு, simple English word. Neither this fully nor that fully, but we combine them. First word. I will give you marks even if you don't give me the portmanteau, just give me the full words, 2 full words. First wordக்கு அதான் clue. Second wordக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான செலிபிரிட்டி, anybody who is famous in any field, பட் அதை லிட்ரல் மீனிங் பார்த்தா மியூசிக் ஃபீல்டில் ஃபேமஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம். நீ யார்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். பட் அது மியூசிக் ஃபீல்டில் தான் அதோட லிட்ரல் மீனிங், பட் எந்த ஃபீல்டில் ஃபேமஸாக இருக்கிற ஆளுங்களுக்கும் அந்த வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஸோ we will use that word for anybody who is famous. So give me these 2 words, combination of strength and speed. Leave strength and speed. The emphasis on combination. Neither this nor this, you combine. So English word to describe when you do something like that. The second one is anybody famous. With the literal meaning is anybody famous in the music field, but it is applied to famous personality in any field. So give me 2 words, 2 English words. Write whatever comes to your mind. It might work out right. No negative marks, so don't worry. Write. Okay. Shall I move to the next one? You get the idea? Let's move. This counter insert, so again a start question. So wherever the star picture comes, this is a critical question. The counterinsurgency force personnel are allowed to keep or grow a beard. A particular Indian counterinsurgency force is allowed to keep men are allowed to keep beard. In India generally it is not allowed, except even for religious purposes. I think there are some restrictions. Sikhs may keep, but there are some restrictions. Because they could mix easily with the locals. That is a clue. And I said 1990s it was formed. That is also a clue. Their war cry, this particular, every military force or paramilitary force has a war cry. So Bajrang Bali ki jai is the war cry. And a Tamil movie director, leave the director, I want the name of the Tamil movie, explained this while asked, when press reporters asked why the hero is having a beard. So give me the name of the movie. Give me the name of the counterinsurgency force. Give me the name of the state. So I need the name of the paramilitary force. I need the state where they were operating. And I need the name of the Tamil movie. Shall we move? Okay? We'll come again. So during this freedom movement, Subhash Chandra Bose, he had his own Azad Hind radio, and at that time, both BBC and AAR were
of course, owned by the British, so he didn't like them, the statements they made. So he mocked at BBC, calling it as Bluff and Bluster Corporation. And he also gave a name for All India Radio. He abused BBC and All India Radio, using different expansion of the same acronym. Acronym is same. BBC became, instead of British Broadcasting Corporation, became Bluff and Bluster Corporation. All India Radio became what? Same first letters. Similar kind of thing only, but he gave a name. Want a clue? In politics, one group abuses the other group using this, at least the first two terms in politics. Not go to Pakistan, something on that line, something on that line. So expand this. You have to expand AIR. As a political, நம்ம வந்து எதிரிகளை திட்டம் போது ஒரு குரூப் இன்னொரு குரூப்பை அப்படி தான் விவரிக்கும். Yeah, okay? Simple, keep it simple. All the answers are very simple. Nothing is unknown to you. I'll move to the next one. We will repeat all the things. So this is an exercise. You could see that. Dash rows. Because it imitates something else. If you want clue, I will make it easy for you. Clue, okay? It resembles an animal movement, okay? So look at her posture and how she is, leave the dumbbell. Animal won't use the dumbbell, or what they call it as, what is it called? This one? Kettlebell. So look at the stance. I need the name of an animal. Look at the blanks, it's indicative. Fill in the blanks with the name of that animal. Something like this, no? So look at that, you imagine that. Apart from this, if you look at me, maybe you will remember it better. Okay, fine. Can I move to the next one? Can I? Okay. According to the beliefs, X also represents Alakshmi, Lakshmi opposite. The polar opposite of goddess Lakshmi. Sometimes they call it as the Vahanam of Lakshmi. Okay? In the Alakshmi, this animal is sacrificed on the auspicious day of Diwali. Annik panna kasu pano varum. Adanaala this kind of belief is there. This leads to loss of biodiversity, loss of the species because of the superstitious belief. Give me the name of the animal. Which animal is, they believe that if you sacrifice it on a Diwali day, it will give you wealth. Probably, I think more North Indian superstition, I believe. So give me the name of an animal. But still, animal, we always associate it with bad luck, right? You want a clue? See, anything you associate with the darkness is not a very nice thing, you know. Light is considered to be very positive and darkness is considered to be bad luck. I can't go beyond this. So give me a name of an animal. Animal species. So remember, animal species, animal nonna odane mammal o edo romba narrow yosikadinga. It's an animal. A vahan nu sollirken. Maybe that's additional clue. Okay, fine. Jingicha, jingicha. So that jingicha, she made somebody dance. She was a choreographer. The only movie she has choreographed. I need either the name of the movie, or you tell the superstar whom she taught dance moves, or you tell me the dance song. This song comes at the end credit scene in that movie. So, a famous superstar. Clue venuma? Yes, sir. It's a Hindi movie. Is that our clue? It's a Hindi movie. So she choreographed for this. She's not a typical choreographer, but
she choreographed this particular song. One another clue. This Hindi movie is more like, even though it was helmed by a superstar, Hindi superstar, it was more of an indie movie or a low budget movie. But it was quite critically acclaimed, and I think it was a hit in, I think this would be the biggest clue. Can I give it? Vanama. என்னப்பா க்ளூ கொடுக்கட்டுமா வேணாமா? எந்த ஊரில் ஹிட் ஆச்சுன்னு சொல்ல போகிறேன், அது சொல்லட்டுமா? ஸோ ஹிந்தி சூப்பர் ஸ்டார், அது பேர் எதனா கூட போதும். இல்லைன்னா அது ஈஸி, அதான் இருக்கிறதுலே ஈஸி. இல்லைன்னா யூ கிவ் மீ த நேம் ஆஃப் த மூவி ஆர் யூ கிவ் மீ த நேம் ஆஃப் த சாங். Any of these things is okay. So I'll move to the next one. இது வந்து fossils. இது ஒரு ancient organism. அதோடைய fossils வந்து you can get it even today in the river beds in Nepal, the Gandaki river. So if you keep digging, you will get this. இது வந்து religious significance. The people believe that it's something, you know, precious, and it's connected to Vishnu, Shiva, and all those things. Vishnu primarily. So இதுக்கு வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல they use a word. I want the name of a place in Chennai. You could see the வடபழனி, விருகம்பாக்கம், கேகே நகர், கோயம்பேடுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் பேர். ஸோ அதை தமிழாக்குனா, சான்ஸ்கிரிட்டை தமிழாக்குனா அதான். ஸோ சேம். ஸோ இதுக்கு வாட் வி கிவ் நேம் இன் சான்ஸ்கிரிட், அதோடைய தமிழாக்கம் ஆர் தமிழ் மாடிஃபிகேஷன் இஸ் தட் பிளேஸ். மைசூர்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. இடம் பேர் அவ்வளோதான். இல்லை இது கொடுக்கல. சென்னை ஏரியா ஆளுங்களா? Just give me the name, otherwise you go by the Sanskrit name of this ammonite. Okay? I'll move to the next one. படம் போடணும். Since 2023, the coquette has been incorporated into the official uniform of marshals in the Lok Sabha, Rajya Sabha. The headgear is traditionally worn by, give me the name of the people and to which state they belong. Art and culture. So this belongs to a particular group of people belonging to a particular state. You know this. I mean, obvious. Probably you didn't notice the marshals wearing this headgear. Okay? So that is the 14th one. Can I move? In the மாதிரி வந்து டெசர்ட்ல நமீபியால suddenly there will become some spots where there is no growth at all. So இதை வந்து dash circles னு சொல்லுவாங்க. Okay, there is some word you have to fill. The dash க்கு நான் வந்து etymology கொடுத்திருக்கேன். I have given the etymology here. Of course it's a very ancient word. Initially it meant magic or magical land. Later on that word meant the beings which live in the magical world. Magical world ல இருக்கக்கூடிய சில ஜீவிகள், living beings from the magical land. அதுக்கு யூஸ் பண்ற word. It's a very simple English word. You all know it. So dash circles. You have to give, and I think blank na kudukala, but okay. So it's something, you know, which is from the magical land. So use a term, beings from a magical world ku enna vartha use பண்ணுவீங்க? Simple English word. Lord of the Rings க்குலாம் போகாதீங்க. ரொம்ப சிம்பிளான இங்கிலீஷ் வேர்டு, ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் வேர்டு. Okay? So dash circles, beings from the magical land, magical world. Okay. Moving to the next one. In the country la irukkakoodiya tribal belief is this bird went and brushed its head in that something. That's why this blue patch came, because the other living being is also blue in color. And both this bird and the other living being, the other species, are depicted in a 50 denomination currency note. So I want
you to tell me that country whose currency features this bird and that other living species. So I need that X, which is that a species of living being, and the country, both you have to give me. Recently, this, even though it is in a foreign country, we found that in growing in Telangana. It can happen, but its origin is from another country. So give me the name of the country. The only country in the world to feature that species. That is a uniqueness. Birds and other things, many countries feature it. But this species, which I am talking about, that living being, is featured only in this country's currency. That's a unique part of it. So think a little bit out of the box. Don't go for a typical tree or plant. You give me the generic name. I don't want the scientific name. I don't want the specific name, nothing. Of course, it's blue in color. So blue dash. So blue is obvious. Blue something. Give me the name of that species. Species in the sense, don't go for the scientific thing. A simple English word to describe a group of organisms. Organisms. The birds refer to anything that can fly, on the mari, dogs, on the mari, or a group of organisms. But think out of the box, but they are also living beings. Country ka? It's a unique country in many ways. It's a developed country, but unique in very many ways. Can I give one more clue? Like the country is, I think they say the country has no snakes at all. The country is pretty far away, surrounded by seas, and it's quite windy. Yeah, it's a first world, but it's not in that hemisphere. Okay, then moving on to the next one. So, on the left you have Baba Kanshiram. இவர் உங்களுக்கு தெரியும் பெருந்தலைவர் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம we will compare them to another personality. Both have dark skin. There is another famous personality. We just call them black dash. So what is that? Who is that other personality to whom they are compared? Character wise, don't look at the face. So not that. Okay, so give me a famous personality whom they are compared to by addressing them as black dash. Simple, obvious. Always go for the simple and obvious things. So this is a toxins, group of toxins produced by bacteria, and the scientists named them after an action hero, Hollywood action hero, because it's very deadly. So these toxins are deadly. So they used a famous Hollywood actor's name and kept that. Mycins அப்படின்னு முடியறது தான் அந்த டாக்ஸின்ஸுக்கு பேர், but you put the first name of that actor. Hollywood actor, action hero. At least he is more famous as he has acted in all kind of roles, but he is more known for his action roles. So give me the first name of that actor. He has two names. The first name I need. Dash Mycins. Illa. He is only actor. He is only an actor. Yeah, he is still acting. Not an old guy and all, not out of field and all, still there. So give me the name of that actor's action hero. Okay, moving on to the next one. So this is the economic question. So basically, in 2013, when the federal bank, the Central Bank of America, stopped pumping money. Basically, they were pumping money into the system. They stopped money. They slowed it down. Immediately, the stock markets became very agitated and volatile. And for this phenomena, there was a two-word English term, which is derived from
annoying child's behavior, any child's behavior which is annoying for parents, அதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேர்டை ஒரு வேர்டு அதே மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை slightly they changed it. Okay, the original word used to, two words used to describe the child's annoying behavior. அதில் second word they retained. First word, because you slow it down, you reduce it, they used an English word to make out that meaning. But it sounds very similar. It sounds very similar. அது அந்த சைல்டு பிஹேவியரை நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுற அந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் கேட்கும் போது, பட் மீனிங் இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் டு இண்டிகேட் திஸ் agitated, volatile behavior of the stock market. Two words. Prelims எழுதிலாம் போல இருக்கு, உண்மையான UPSC prelims அங்கேயாவது சாய்ஸ் கொடுப்பாங்க. Okay, moving on to the next one. So இது வந்து நேஷனல் ஹைவேஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்குது. They want to put this kind of fence, basically to prevent cattle from crossing the road. So basically there is a nickname for this fence because the bamboo செஞ்சா கூட it's very strong. It has been treated with some chemicals and they say it's very strong. So because of that they have a filmy nickname. So give me the filmy nickname, dash fence. It's a filmy nickname. ஃபில்ம்லேருந்து ஒரு கேரக்டர் பேரை இதுக்கு வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோதான். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங், வெரி லாங், பிக், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ கிவ் மீ a filmy name, the most obvious name that you would. க்ளூ வேணுமா? அதெல்லாம் போனால் சொல்லிடுவீங்க. Sometimes I think even hotel industry uses this name in their menus. ஒரு 400 ரூபாய்க்கு ஒரு தோசை, இப்போ அதுக்கு என்ன பேர் வைப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ போதும், இதுக்கு மேலே சொல்ல முடியாது. நீ ரொம்ப ஈஸியாகிட்டேன், ஏன்னா எல்லாரும் ஃபஸ்ட் டைமர்ஸ். ஓகே தென் வில் கோ ஃபார் அ ரிப்பீட். ஓகே, ஸோ திஸ் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ். ரெண்டு ஆன்சர் எழுதணும், செக் பண்ணிக்கோங்க எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணீங்க, இல்லை ரிப்பீட் கரெக்ட் பண்ணணும்னு. ஐ வாண்ட் த நேம் ஆஃப் த ஸ்டேட், ஐ வாண்ட் த நேம் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி. வாட் டூரிஸ்ட் அங்கே போய் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கு ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. ஒரு ஆக்டிவிட்டி யூனிக் இல்லை, அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூனிக்காக இருக்கும். தென் ஹூ இஸ் திஸ் எக்ஸ் அண்ட் வாட் வாஸ் தட் நேஷனல் ஈவெண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் தட் டெலிவிஷன் ஷோ. ஓகே, who is this Romani people saint, the black statue, which is said to be a manifestation of Indian God? Give me the name of the Indian God. So what is the name of the baby or the person, and the body part, and lastly the movie, a Tamil movie where a villain attacks that particular body part. Name the legumes that came from Central America, later on became part of staple diet of North Indians. What was the 3-letter interjection that fellow wrote circling that signal, which could have been an extraterrestrial signal, but very unique signal from Sagittarius? What are the 2 words? Either you write the portmanteau or you give me the 2 words. One meaning combination of strength and ability. That combination is the point. The second one is any successful famous person in a particular field. We use a particular word to describe that. Which counterinsurgency force men can keep their beards, where they were employed, where they are employed, and what is the Tamil movie that featured this forces. So what was the nickname or a bad name given to All India Radio by Bose? Give me the animal which is getting resembled in this kettlebell exercise. When you say animal, you mean animals birth? Just give me the name of the animal. You don't need to give me activity of animal. Don't give me climbing, jumping, nothing like that. Give me the animal. Give me the name of the animal. Which animal is killed to bring wealth?
during Diwali? What was that movie for which he choreographed, or who is a superstar? I will give you for any of these things. Either give me the name of the superstar, or give me the name of the movie, or give me the song. Okay. So what is that place in Chennai, which is probably it originated from that only? Okay, this Sanskrit name for this fossil. Which state, which people wear this headgear? Probably there is a reason why I put this guy here. So what is this circle called? That circle indicates any being from the magical land or magical world. So give me an English word for that. What is that country which features this bird and a particular species, a group of organisms? You give a common word for that. The country, that organism, both has to be given. So black dash, which personality they were compared to? What was the Hollywood hero after whom these toxins from bacteria were named? What was that economic phenomena where the stock market started acting very volatile, in agitated manner, when the central bank stopped the fund inflow? They slowed it down, they reduced it. So give me two words, which is very similar to describing annoying behavior of a child. What is a filmy nickname for this fence, which is strong? Okay, so we are done. We'll go for the answers. I think we need to collect the papers, settle it down. Have you written the team name and also the participant's name? We'll select the top 6 teams. We may need some more volunteers. People who are sitting in the back, not participating, can join and maybe use that table. குவிஸுக்கு வாங்கடானா போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சத்யா, அப்படியே அது பெஸ்ட் டீம் நேம்ஸ் ஒரு ஒன்றோ ரெண்டோ, ஒன்றும் இல்லை, சாக்லேட்ஸ் தான் இருக்குது, ஒரு ஆன்சர் சொல்லவும் கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து பெஸ்ட் டீம் நேமுக்கு Was it very tough? Okay. You have to up your game. That's the idea. But I have made it as easy as possible without diluting basically the kind of question. So everybody is done. JK, Manga. We'll go for the answers. சாக்லேட்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அப்படியே கொடுங்க. பெஸ்ட் டீமுக்கு அது அவர் கொடுத்துருங்க. பெஸ்ட் டீமுக்கு இன்னொரு ஃபஸ்ட் அண்ட் 2 கொடுத்துடலாமா? அது மற்றது நான் என்கிட்ட அங்கே வச்சுக்கிறேன். பெஸ்ட் அங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருங்களா? பெஸ்ட் டீமுக்கு எடுத்தாச்சா சாக்லேட்டு? அவ்வளோதானா? சரி, அது ஒன்றுக்கு. இப்போ செகண்ட் டீமுக்கு என்ன? ஃபைன் தென். ஸோ எல்லோரும் கொடுத்தாச்சு இல்லையா? ஷல் வி கோ? ஸோ இதிலே போட்டு முடிச்சிருவோமா ஆன்சர்ஸ் எல்லாம்? அப்புறமா கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். சரி, இது என்ன? ஜஸ்ட் லிஃப்ட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் கிவ் மீ ஆன்சர். எனிபடி? தென் ஆக்டிவிட்டி?
சரி இருந்தாலும் இவர் கொடுத்துட்றேன். ஆக்டிவிட்டி வந்து இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சன்ரைஸ், the easternmost part of the country and India's first sunrise. அந்த பாயிண்டில் போய் மலை மேலே நின்னீங்கன்னா நீங்கள் தான் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு சன்ரைஸ். ஆக்டிவிட்டின்னா எதுனாலும் ஆக்டிவிட்டி, டீ குடிக்கிறது கூட ஆக்டிவிட்டி தான். உடனே ஆக்டிவிட்டின்னா அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி நான் சொன்னேன்னா, நீங்களாம் ஆக்டிவிட்டின்னு அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிக்கு போயிட்டீங்க. அந்த மலை மேலே ஏறி போய் நின்று பார்க்கணும்ல, அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி இல்லையா? அதான் some words trigger certain ideas in you. When I say animal, you will think of certain animals only. When I say activity, it will trigger only certain things. Okay. இது என்ன? 3 ஆன்சர் சொல்லுங்க. Perfect. So, Colonel Sofia Qureshi, Operation Sindoor, and she is going to participate in Kaun Banega Crorepati. Okay? Clear? Does it make sense now? Does it fall into the thing? Okay, she is a Muslim, but her Rani Lakshmi Bai forces la ellarum irundanga. On the time first war of independence ellarum. Okay, who is this? Who wants a chocolate for this? Kali. You told Kali, right? Yeah. So Kali is the answer. Kali Sara saint. Kali Sara. They call it as Kali Sara. Okay. Next one. Vikram. Achilles heel. I heard them perfectly with Vikram also. பரவாயில்ல, வேறு டைம் கொடுக்குறேன். ஸோ இட் இஸ் அவன் பேர் கட்டிங் பிளேயர், ரைட்டா? அந்த கேரக்டர் பேரே கட்டிங் பிளேயரா? அது ஆர்டர் பிரச்சனை கிடையாது. டோன்ட் வரி அபவுட் இட், ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அக்கிலிஸ் டெண்டன்னு போட்டாலும் ஓகே, அக்கிலிஸ் ஹீல்னு போட்டாலும் ஓகே, டோன்ட் வரி. ஓகே, தட் இஸ் த லாங்கஸ்ட் டெண்டான் இன் யுவர் பாடி. ஸோ இட்ஸ் அதை கட் பண்ணிட்டா உங்களால் நடக்க முடியாது. அந்த குழந்தைய வந்து தலைகீழாக பிடிச்சி இப்படி முக்குனதுனால அந்த காலில் மட்டும் கவர்டாக இருக்கும். அதனால தான் அம்பு அங்கே விட்டு கொண்டுடுவாங்க. அதான் வீக் பாயிண்ட்னு சொல்லும் போது அக்கிலஸ் ஹீல்னு சொல்லுவோம். 0.5 ஒரு ஆன்சர்னா 0.5. சாரி, ஐ ஷுட் ஹவ் வெயிட்டட் ஃபார் யூ. எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஓகே. ஜஸ்ட் சாரி ஃபார் தட். ஐ ஹவ் டு ஸ்லோ டவுன் ஃபார் யூ ஆல்சோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், டெல் மீ த ஆன்சர். Rajma. So, Rajma or red kidney bean. If somebody has written red kidney bean, it has to be very specific. Don't write kidney bean, double bean, butter beans, patani. எதுமா? பரவாயில்ல, ஒரு பரவாயில்ல. அது பிரகாஷ் ராஜே அப்படி தான் சொல்லுவார், அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ராஜ்மா இஸ் தி நேம். ஓகே, தட்ஸ் அ லெக்யூம். கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்களாப்பா? கரெக்ட் பண்ணியாச்சா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? வாட் இஸ், ஐ ஹர்ட் தம் வெரி ஃபாஸ்ட். சாஜிட்டேரியஸ்லேருந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்துருச்சு. வாவ் சிக்னல். ஓகே, ரைட். இட்ஸ் வாவ் சிக்னல். வாவ். அது WAW எதுனாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, WOW is the right spelling. Wow signal. Moving on. Can I? Volunteers? போலாமா அடுத்ததுக்கு? Okay. So what is this? Power strengthening. Expansion? Hybrid rock star. Perfect. Hybrid rock star. Hybrid na இதுவும் அதுவும் கலந்துருக்கு. ராக் ஸ்டார்னா 0.5. ஐ வில் கிவ் யூ 0.5 if you have 0.5 for each. அப்படி வச்சுப்போம். Even though it's a single answer, I will give 0.5 if they have written either hybrid or either rock star. Hybrid rock star. You could check the hybrid rock star னு எதனாலும் பரவாயில்ல, ஹைராக்ஸ் னு எதனாலும் பரவாயில்ல. ஸ்டார் பத்தாது. அதனால தான் அந்த மியூசிக் ரெஃபரன்ஸ் நான் கொடுத்தேன். மியூசிக்கில் வந்து இந்த ராக் மியூசிக், ராக் ஸ்டார். ஸோ ராக் ஸ்டார்னு இருக்கணும். ஸ்டார் மட்டும் பத்தாது, ராக் ஸ்டார்னு வேணும். என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்கிறானுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி புது புது காம்படிஷன்ஸ். ஓகே, மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். கேன் ஐ? வாலண்டியர்ஸ்? ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ், வாட் இஸ் த ஸ்டேட், வாட் இஸ்? சரி, I chose to give to her. So it's Rashtriya Rifles. It is Jammu and Kashmir or Kashmir. We've written just Kashmir and Amaran.
Okay? Okay, moving. Can I move on? So we'll move on to the next one. Volunteers? So what was the name? Correct. Anti-Indian radio. Next for you. Anti-Indian radio. So that's the name he gave. Okay. Let's move on to the next one. Anti-Indian radio. Okay. சரி பா ரொம்ப நேரமும் கதறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தவங்க. Gorilla is the answer. Gorilla rose. Gorilla rose is the answer. Moving on to gorilla. Gorilla-ன்னு எதுனா போதும். Spelling gorilla-ன்னு எதுனாலும் ஓகே விட்டுருங்க. Even though it means something else, but probably it's a spelling mistake, nothing else, because I asked animal. Volunteers, can I move to the next one? What is this animal? Owl is the answer. I heard it clearly from him. Owl. So, moving on to the owl. Owl edhiyacha correct panniyacha? Okay. Amir Khan எதுனாலும் ஓகே, சீக்ரெட் சூப்பர் ஸ்டார் எதுனாலும் ஓகே, செக்ஸி பல்லியன் எதுனாலும் ஓகே. எனிதிங். இது வந்து எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எழுதணும்லாம் கிடையாது. Only one answer. Any of these answers is okay. If somebody has written Amir Khan, okay, give it, or sexy balliye or secret superstar. Okay? Saligramam. Shaligram அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Shaligrama Shila. That is the word. No, these things. So Saligramam. Done? என்னெல்லாம் சென்னையில தெரியுமா எழுதுறாங்க. சாலிகிராமம் எதையாச்சா கரெக்ட் பண்ணியாச்சா போலாமா? Moving to the next one. Métis of Manipur. அவர் குஜராத்ல இருந்து அந்த தலப்பாவை போட்டுருவாங்கங்களா? Métis of Manipur. Again art and culture, punctual அதெல்லாம் யூஸ் பண்ற headgear. So Métis of மணிப்பூர். ரொம்ப நாளாக இவர் மேலே கிரிட்டிசிசமே வந்து மணிப்பூர் பற்றிக்கிட்டு எரியுது, நீங்கள் போக மாட்டேங்கிறீங்க. அதான் நாங்கள் தலப்பாவே இங்கே நேஷனல் லெவலில் ஃபேமஸ் ஆக்கிட்டோம். ஸோ மெய்தீஸ் ஆஃப் மணிப்பூர் ரெண்டும் வேணும். மெய்தீஸ் மணிப்பூர் 0.5 0.5 whenever more than one இது இருக்குது 0.5 0.5 போட்டுருவேன். ஓகே. ஃபேரி. Fairy circles. So a general English word to describe magical beings. Chocolate தீந்து போச்சே. சரி, சாக்லேட் முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறமா வந்த ஒன்று ஃபில் பண்ணுவோம். Moving on to the next one. Ready to share? No problem. So recycle. Reduce, reuse, recycle. Okay, moving on to the next one. So which country? New Zealand is the country. Blue whale. Whale போய் இது சொல்லுதுச்சா? Blue? Mushroom. The mushroom. Blue orchid. Okay. The technical name is blue pingle னு சொல்றாரு. Blue mushroom. Okay, blue mushroom. So mushroom is the mushroom னு என்ன போதும்? ஒருவேளை யாரா ஃபங்கஸ்னு எழுதிருந்தா அது கூட கொடுப்பேன். அது எழுதிக்க மாட்டீங்க. So mushroom. Mushroom and New Zealand. Let us be liberal with it. மாற்றி ஆர்டர் எழுதியிருந்தா XYன்னு மாற்றி இருந்தால் கூட ஓகே. ஐ மீன் ஆப்வியஸ் கண்ட்ரியை வந்து போய் மஷ்ரூம் எதாவது தவறி எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோதான். ஸோ
Mushroom and New Zealand. Moving on. Black Gandhi. Perfect. Black Gandhi. You're all called as Black Gandhi. Chocolate வந்துச்சா? சரி. இருந்தா பாருங்க. என்னம்மா? அது இந்த அளவுக்கு கருப்பா இருக்க மாட்டார். நிறமா இருப்பார். ஓகே. வெள்ளைக்காரன் பார்க்கும்போது கருப்பா இருப்பார். Tom. Keanu Reeves. Keanu Reeves is the answer. Keanu Mysons. Okay, the John Wick. John Wick னு எதுனா கிடைக்காது. Keanu ஏனா ஹாலிவுட் ஆக்டரோட பேர் தான் நான் கேட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் நேம் தான். Keanu னு எதுனா போதும். Keanu னு எதுனாலே போதும். கரெக்ட் பண்ணியாச்சா? Keanu. ஸ்பெல்லிங் விட்டுருங்க. Keanu னு எதுனாலும் ஓகே. Something close to that is okay. Keanu, Keanu எல்லாம் ஓகே. Moving on to the next one. பரவாயில்ல. டேப்பரிங் டேண்ட்ரம்னாலும் ஓகே. டேப்பரிங் டேண்ட்ரம்னு கொடுத்தாலும் ஓகே. கொஸ்டின் வராம ஆன்சர் வந்துருச்சு. டேப்பர் டேண்ட்ரம் முன்னாடி எழுதிட்டீங்களா Keanu? 18th ஆன்சர் கொடுக்காம போயிட்டனோ, மிஸ் ஆயிடுச்சோ? Keanu. ஸ்பெல்லிங் பிரச்சனை இல்லை. Keanu, anything is okay. Keanu, everything is okay. காமிக்கணுமா? This. Fine? Okay. So it's called taper tantrum or tapering tantrum இருந்தாலும் okay. Verb is not a matter. Temper tantrum தான் நம்ம குழந்தைங்க கையை காலை அடிச்சுக்கிட்டு பண்றது அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். So what is this? அவ்வளோதான். So I made it very easy. Bahubali fence. ஸோ எவ்வளோ பேர் 20க்கு 20 அடிச்சிருப்பீங்க? இவர் அடிச்சிருக்காருன்னு கேட்போம். How many? Anybody coming in the range of 15? Possibly. ஒரு calculation போட்டிருப்பீங்கல்ல. 10 to 15? 5-ஆ? 10 to 15 யாராக இருக்கீங்களா? நீங்கள் என்ன எழுதினீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஐடியா? ஐயோ, டை பிரேக்கர் வேறு கொண்டு வரலையே. 12-ஆ? உண்டு எவ்வளோ? 12. ஓகே. எனிபடி 10, 9? 6 டீம் தேருமா? டவுட் இருந்தால் மட்டும் கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணுங்க. ஆமாம், அது ஆர்டர் எந்த பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So let's see which 6 teams win, but others please stay back. Much more interesting questions which will trigger your brain, and audience prizes we will get it. அப்புறமா பொறுமையாக டீம் நேம் பார்த்துக்கலாம். Both the clues made sense. Are you able to? Now, after the answers come, it perfectly fits there, right? So that reading the clues and logical reasoning is more than enough. Even if you have never heard about Keanu Mason, would still arrive at Keanu. Something like that. That's the idea behind it. யாருனே தெரியாதா? IAS ஆகி என்ன பண்ண போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அவ்வளோலாம் நமக்கு தெரியாதுன்னு பிடிக்காதுன்றது வேற. எனக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னா அப்போ யூ ஆர் லிவிங் இன் சம் அதர் வேர்ல்ட்னு அர்த்தம்.
You can refresh and come. The toilets are just behind for the people outside. People. நம்ம ஸ்டார்டு கொஸ்டின் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணணும். க்ளீனாக 6 டீம்ஸ் வந்தால் நல்லது. பாருங்கள். Okay, without much confusion, we have top 6 teams. Tie breaker, start question la paaka thevilla. So we are having the winners, the Titans, Rayesh and Ajit. You can be seated now. We will rearrange the thing and then you could take the position. Okay. So we have the Titans in with 8.5. Then we have Roman Gladiators, Surya and Sandeep. Good. With 9. We have Teriyalayan Terla. Team name Madam Pere, Terila. So, Yarbade, Tamilava, Tamila Arjuna, Tamila Anjum. Who is that? Sangamitra. Oh, Inge. Tamiza. Okay, Tamiza and Tasbiha, right? And Sangamitra. Okay, this team which was sitting here with 10. Team Basinga, Alagar Raman and Pranav.
Nanda Leo Das. Sundar Jayant and Jeeva, 11.5. Of course, the lone wolf is leading, Zaman with 12. So, இது நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறது செமிசர்க்கில் we will have a small gap. You could go out and come back also. We will just rearrange the front portion. That's it. இது இப்படியே இருக்கட்டும், திருப்பி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்புறமா. Please stay back for the quiz. இல்லைன்னா நாங்கள் மட்டும் ஆடிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். So go back, come in. Yeah. You want to have 10 minutes. 10 minutes. Hello. Some people have come very close. If there is any dispute, we will sort it out. Quizzards, Arvind and Kamali with 8. 8 ன்னு வந்திருக்கு. நீங்கள் வேணா செக் பண்ணுங்க. Get back to me. And another team, T Kada, Abhirami and Darshana with 8, coming very close. Then we have 10 minutes break. A square, Akash மட்டும்தானா? ஓகே, நீங்களே ஆகாஷ்னு A ஸ்கொயர் ஆக்கிக்கிட்டீங்க. நீங்களும் 7.5, கம்மிங் வெரி க்ளோஸ். குட். கழுத மேய்க்கிற பயலுக்கு இம்புட்டு அறிவா பாவிகளா. கௌசிக் அண்ட் குமரன் 7.5, நீங்கள் கொடுத்துருவோமா? 7.5 அகெயின். பகுத்தறிவு புரட்சி கழகம், அப்சல் அண்ட் வசந்த் 7.5. இதுக்கு என்ன ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு? டேம்பர் டேண்ட்ரம்னாலும் சரி, டேம்பரிங் டேண்ட்ரம்னாலும் ஃபுல் மார்க். அது தப்பு போட்டிருக்காங்க. அது ஃபுல்லி கரெக்ட். அது சொன்னேன், அவங்க கவனிச்சிருக்கேன். அப்படின்னா எவ்வளோ? 1 மார்க் போட்டால் 9. ஸோ தெர் இஸ் அ ஸ்மால் சேஞ்ச். யுவர்ஸ் இஸ் டைட்டன்ஸ். இது பாருங்கள் எதில் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஐ திங்க் இட்ஸ் you have cleared. You have come in the top. அதில் இருக்கு. செலக்டட் லிஸ்ட்லையா? ஸோ இது 9 வருமா? செக் பண்ணி 5, 10, 9. அப்போ 2 9 இருக்குது. ஸோ we have to 2 9 6க்குள்ளே வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. வில் டேக் தம். 6 வெளியே வரும்போது தான் பிரச்சனை. தெரிவு யார்கிட்டப்பா இருக்கு? எப்பா எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்கப்பா. உங்களுக்கு தான் இல்லை. 8 வெளியே வச்சுருங்க. Check yours and if there is a dispute. இல்லை, அது உங்களதில் கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு மட்டும் பாருங்கள். அங்கே தப்பாக போட்டிருக்கோம், அது சரி பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் சரி பண்ணிக்கிட்டோம். உங்களது மட்டும் கரெக்டாக வந்திருக்காங்க. டாப் 6ல்
Huh? Okay. So let's get to the rules. We have 6 rounds. Okay. Generally, all rounds have 5 questions except the first round. First round, I'm keeping it as a bounce. Bounce means I'll start with 1. If you don't know, it goes to 2. If 2 tells, it ends there. Then I start with the third team. Next round, next question. அந்த மாதிரி போகிறோம். Bounce and bounce வந்து anybody can raise their hands and write it and show it to me, even though the question is for third team. The actual question, direct question will be for the third team, but if the sixth team knows the answer, you could raise their hands and write it and show it to me, not shout it. But if you get it wrong, you'll be penalized by -5. Okay, and you cannot give me part answer. If you are giving me the answer, it has to be complete answer. That's the only risk that you have in pouncing. So that's the way we go about. Whoever has not pounced will be going in the circles. And we will have it clockwise and anti-clockwise, okay, from second, third, fourth, fifth. And the 6th round is the written round, and there is a connect also. So you have 5 questions. You have to give me each question, answer each question, and then there is a common connect for all the questions. And if you get the connect in the first question itself, for that question you will get mark plus additional marks for the connect. And it will be plus 50 in the first question and slowly go. If you are doing it in the last question, then you will get only plus 10. Okay, but you will also get minus if you get it wrong, if the connect is wrong. Only one opportunity I'm giving, yeah. Shall we start? First, the audience question, I believe. So, give me which goddess or god or goddess is in Japan is called as Kangiten. Give me guess, go for a blind guess, it's for the audience. அதேதான் காளி இல்லை, அது காடாகவும் இருக்கலாம் காடஸாகவும் இருக்கலாம். விநாயகர், ஐயோ பார்த்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. So it's Ganesha. Ganesha is Kangiten, okay? Fine then. So moving on to the actual rounds. Round 1, miscellaneous, bounce. So to my left is 1, my right is 6. So I'm going to start with team 1. Okay, தண்ணி பாட்டில் வந்துச்சுன்னா எல்லாருக்கும் வச்சுருங்க. Okay, so yeah. Fine then, moving on. Direct question for you. இது ஒரு music composer, singer is giving an interview. So what he says is, so why is that composer, singer? I've been listening to songs of Pattukotai Kalyanasunaram for quite some time because he wants to create a philosophical song that is simple but also suited to the modern age. When I took a bite of X, this idea flashed in my mind. இது 2020 நடக்குது, and the recent viral tweet against X added fuel to the fire. Xக்கு வக்காலத்து வாங்க ஒரு பாட்டே பண்ணிடலாம் முடிவு பண்ணி we did it. So he is trying to explain why did he come up with a song. Okay, his experience. So either give me what is X, what he was eating, or give me the song also. அதில் அந்த வேர்டும் வரும், இன்னொரு வேர்டும் வரும். So who is that composer, singer? 2020. It is an indie song. That means it's an independent, not a movie film song. But it's a quite famous song. The lyrics has a lot of English words in it. It's a philosophical song sung in a funny way. So, and there's a clue there. In 2020, there was a tweet, somebody criticizing X, and a lot of Indians got agitated about it. One of the fellows was he also, so he wanted to justify and support X, which he was eating. So breakfast, he got this idea. So give me who is this composer, singer, and what is this item that he was eating. So you could, so it's a direct question to team 1. Want to try? There is no negative in the direct things, so wait. Yeah, take the mic and tell pass, or I don't know, or guess something. There is no, you just try. Just try. I'll give you part if it's part of the answer is right. You need to get the composer also, you need to get the food also. Can you give us a clue?
No more clues. Yeah, this is quite, otherwise it will become very obvious. Is the singer Ilayaraja? Okay, I'm not telling yes or no. Okay. We have no idea about X. Okay, so pass the mic, then pass it back to them. So he will get it as well. Idli. Who is the singer? Guess, make a guess quick. Santosh Narayan. Santosh Narayanan. Keep the mic. For the singer, I'll say Arivu. Arivu. And song, I'll say Enjoy, Enjami. What is that X? I have no idea. No idea. Give the mic to them. Guess. See, there is nothing to lose, no? Somebody is telling something and you tell something else. ஆன்ல தான் இருக்கு. Hip hop Tamila, sir. Hippopotamus. Hip hop Tamila. Okay. X we have. Don't know. No idea for X. Yeah. I think X is Idli. Okay. And the composer singer might be Santosh Narayan. Okay. You pass the mic to them. No idea, sir. So I'll give scorer yara. Anybody is writing the scores? So team 2, because they gave the answer, and I'll give it to them only 5 marks. For Idli, since they told first, I will give it to only them. So it is Idli, chutney. Okay. That's a philosophical song, that life is both, and all. There was a tweet by a British guy criticizing idli. So that's when this problem. So he's eating idli vada, so he got this idea. So this is an Italian artist. I couldn't find the photo of that artist, like Bansky. So this person created a series of world leaders, women leaders images in a bruised way, of course photoshopped in that way, to pass the message that gender violence is a bigger problem. Even if you're a big person, leader, you are. And in that series, there was an Indian featured. So who is that Indian? Of course, all are women leaders. So since they gave the answer, the direct question goes to team 3. So just give me the name of the Indian woman represented there in the series. Again, around 2020, I think, yeah, that time it happened. But don't worry about that. That isn't any significance. So we will start with Zaman. Mike. Indira Gandhi. Indira Gandhi. Team 4. So is it only a leader or can it be any famous person? Any position of leadership. Any position? But leaders only. Leaders. Pass. Yes, you take the mic. I think we also think it is Indira Gandhi. Indira Gandhi. Get the mic and tell. Mamta Banerjee. Mamta Banerjee. Team 1. Smriti Irani. Make it fast. Mamta Banerjee. Mamta Banerjee. Audience? None of these answers are right. Huh? Yaar sunada? Sonia Gandhi is the answer. So Sonia Gandhi was featured in that series. Okay? She was the UPA chairperson and also some kind of leadership. Moving on. Since nobody gave the answer, back to Zaman. This is an invention, a means of transport, an equipment, which was named as Paternoster, which means our father, because it is symbolic of starting of the prayer, and in the prayer you use rosary beads. So see, this is the movement, looping movement that contraption has.
that machine, that contraption, a medium of transport has a looping movement, but it is made clear that it's an old invention, but nowadays most countries have abolished it because of safety concerns. It's quite risky. It's a medium of transport. It's quite, whenever, again, when I said activity, everybody went to bungee jumping. When I say transportation, don't go typical, think out of the box, and it's very dangerous, and it keeps moving in a looping way, okay? So what is this paternoster? Direct to team 3. Yeah, it's an early contraption or early variation of an elevator. Elevator or lift, 10 marks for team 3. 10 marks for team 3. So it is this open lift. அப்படியே நீங்கள் வெயிட் பண்ணோம், அதுக்குள்ளே கரெக்டான டைமில் ஏறிடணும். அது வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். I mean, you could see that it stops at one place. Somebody will step in, somebody will step out. And இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ரோசரி மாலை இது பண்ணுற மாதிரி அந்த இப்படி லூப்பில் இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். But it's a quite dangerous one. So paternoster is an ancient lift, old lift. It's still in operation in UK and Germany in some places. Okay? Direct to team 4. Okay. South Korea specializes in making this because of that technology, because of the low cost of production. And there is a clue for this X. X seems to outlast the foreign-made products they are attached to. So that gives you a clue what product it is. It outlasts the products to which it is attached. So what is this X? Why I call paradoxical, that is also a clue. Of course, it's manufactured in Korea, no doubt about it, but I say it's paradoxical. Okay, it's paradoxical. And I am giving you another clue. After America introduced new tariffs, particularly against China, this got reversed. Okay? This got reversed. I mean, I'm talking about a very specific, that not only the product க்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு description கொடுக்கணும். Okay, for example, this is a chocolate, but I could call it as a milk chocolate or something like that, okay? Or dark chocolate, something like that. So something to be prefixed to that product. And this got reversed after the Trump's tariff policy. So what am I talking about? Direct to team 4. Semiconductors, sir. Semiconductor chips. No. It outlasts what? The computer will die, but the semiconductors will be there. No, that's not the answer. Yes, team 5. Supercomputers. No, team 6. Maybe Apple iPhones. Apple iPhones. Team 1. Gorilla Glass. Gorilla Glass. Team 2. Temper glass. Temper Glass. Team 3. These are the tags that one can find in a T-shirt, the thing that you see behind. So that's specifically made in South Korea. So the T-shirts might perish, but the tags will remain. Okay. I take some liberty as a quizmaster to give 5 marks for this team because he got the thinking right. It is a label, but it is made in China label. You see in many products which are actually manufactured in China, but either the label is manufactured in Korea. You know, the quality is so good in Korea that actually the product is manufactured in China only. But adukku mela vanda the otra made in China will be made in Korea. When Trump introduced the tariffs against China, they made in China, but they themselves printed made in Korea to avoid the tariff policy on China. புரியுதா? முன்னாடி வந்து மேட் இன் சைனா லேபிளை கொரியா செய்கிறோம், இப்போ மேட் இன் கொரியா லேபிளை சைனா செய்கிறோம். ஸோ that's the paradox after the tariff. So basically made in China labels are made in Korea. Very paradoxical thing because China makes most of the products. அதனால் இந்த மேட் இன் சைனா லேபிள் வந்து கொஞ்சம் பாப்புலர் அங்கே. ஸோ டீம் 4. So this is the answer. We'll go to team 4 now. Direct for you. Umba straight simple question. This is a Amitabh Bachchan movie. It was produced by a very famous personality and film industry
connection illada or personality, probably not probably, the only movie that guy produced. He is no more. He's a very famous personality. He is a very famous personality in another industry, not film industry. So give me the name of that famous person who is not connected to film otherwise, but this is the only film produced by him. He's no more. He's very famous. We all know. Obvious, famous, like. Can I give a clue? Let's like no. Okay, sure. Try. I said no more. Already I've told that. So quick. You're passing it? Did he pass away very recently? He said no clue, so I cannot give that. No comments on that. You make a guess. Ratan Tata? That's the answer. So team 5 gets 10 marks. Okay, it is Ratan Tata. The only movie he ever produced was, and it was a flop. Okay, it was a flop. And team 6, direct question. The last question of this. There are 2 parts. So part points are there, 5 and 5. I want you to find the names of 2 musical genre. 2 types of music. Okay? Like Carnatic, Hindustani, we have 2 types of music. So I want, for the first, I have given you some clues. X, or the original meaning is strong smell in a very negative way. You smell bad. That meaning it came. But later on, when it became a prefix to a music, it meant a very deep, earthly smell in a very positive way. So a kind of, a positive meaning came to that term. And it talks about, it's the music of nature abdina, very complicated, intricate, bass instruments are there, pretty heavy, deep music with a lot of bass instruments, wind instruments, and lyrics on love and social commentary. Why? Original meaning is waste wood, old wood. Later on it was used to denote prostitutes in Spain, this word. But later on, when it became attached to the music, it referred to a very simplified, simple kind of music, rebellious music, anti-establishment music. So that's how we know it. Like as a style of music, it's much simple. Heavy guitar is there. Guitaring is very strong. But it's kind of, we are bad, we are inferior. Yeah, we are the outcast. That kind of rebellious kind of music, anti-establishment music. So give me the name of X and Y. They sound similar, like rat, cat. Both monosyllable words, both sound similar. So I need the names of the 2 types of music. Bass and jazz. You cannot mix it up. You have to be very clear what is the first one, what is the second one. Bass and jazz. Bass and jazz. I'll move to team 1. Passing team 2. Pop and jazz. Pop and jazz, team 3. Mike, please. Y is jazz and X is pass. We're taking a guess, sir. Pop and hip hop. Pop and hip hop. Jazz and bass. Jazz and bass. Audience? Nobody got it right? Pop and rap, then? So chocolate I'm keeping. So it is, anybody want to try? So I'll give the answer. It is funk and punk. Okay? The funk music, funk music, and punk rock. So funk and punk. Okay? So we'll move to the next round, pounds and bounds. I'll start with 1, probably, or I'll start with 6. Team 6, I will start. This way I will go. This carries negative mark. If you raise your hands and write it and show it to me. So you're pouncing on it before your turn comes, then it comes with a risk. Okay? So, this is first round of miscellaneous. Before that, audience question. Madhapatti, a village in Uttar Pradesh, is called as India's dash factory. This is for the audience.
பிகாஸ் ஒரே ஊரில் நிறைய பேர் அதே மாதிரி வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Civil service, IAS factory. So it's called as India's IAS factory in UP. Okay, so let's move to the rounds. I'll start with team 6. Anybody can pounce. I'll give you some time before I close the pounce. After that, you cannot pounce. Okay? So we will, this round is, just, so I have just modified it according to the optional subjects available in KingMakers. So in this round, we will touch up history and geography. But don't worry, it doesn't mean that you have to be having that as an optional. It is reduced to the general knowledge level. இதெல்லாம் எப்படி சார் ஆப்ஷனல் வரும்னு கேட்கக்கூடாதுன்ட்டு, ஏன் இஷ்டம். ஓகே, ஸோ ஐ எம் மூவிங் ஆன் டு தி கொஸ்டின்ஸ். வித் டீம் 6 டைரக்ட் கொஸ்டின் வரும். யார் வேணால் கை தூக்கி எழுதி காமிக்கலாம். பட் தப்பாக இருந்தால் நெகட்டிவ். அது உங்கள் இஷ்டம், ரிஸ்க் எடுக்கணுமா வேணாமான்னு. சரி, அது நான் டிசைட் பண்ணுவேன். அது என்னன்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோ இல்லை குத்து மதிப்பாக அதுக்கு வந்துக்கிட்டா ஓகே, ஐ வில் டேக் அ கால் ஆன் தட். ஓகே, ஐயோ சேஃப்டி ஸ்லைடா, அதுக்கே இங்கே வந்துச்சு. ஓகே, ஐயோ one question is cancelled. I don't know how that got missed. The question is missing. சரி விடுங்க, கேன்சல் பண்ணிடுவோம். I'll start with the second question. Team 1. So Kyle Maynard, an American quadruple athlete, was the first to climb this mountain. இந்த மாதிரி கையில் காலில் அவர் இது போட்டுக்கிட்டு ஒரு, you can see the thing, and he climbed a mountain. The first one, first quadruple to climb a mountain. He just climbed like this only on the floor. It is the largest dormant volcano. It is not largest, large dormant volcano, and it is the highest freestanding mountain. Freestanding mountain means it is not part of a range of mountains. It's a standalone mountain. And the local language, it means mountain of whiteness. So give me the name of the mountain which he climbed. Direct for you. You don't need to write and show. You can pounce, anybody pouncing. Team 1 is pouncing. No. They'll write it and show it. Plus 10 to team 1. Scorers, plus 10 to team 1. Minus 5. Plus 10, minus 5. You wait. You can tell in the mic when your turn comes. I'm keeping the pounce open. Anybody else pouncing? Team 3 is pouncing. Plus 10 to team 3. Scorers, plus 10 to team 3. முடிவு பண்ணிட்டு எழுதுங்க, இல்லைன்னா எதாவது விட்டுருங்க. I'm going to close the pounds. எழுதுறீங்களா இல்லையா? எப்பா விடுங்க, இவங்களுக்கு கூட பஞ்சாயத்தே முடிய மாட்டேங்குது. டைரக்ட் டு டீம் Kilimanjaro. So plus 10 to team 6. திரும்ப டீம் 1க்கும் டீம் 3க்கும் கிடச்சது, டீம் 6க்கு டைரக்டில் கிடச்சிருக்கு. அப்போது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு டீம் 5. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் அ பர்சனாலிட்டி கால் ரஃபீக். ஸோ ரஃபீக் வந்து அவர் பல பார்ட்டியில் இருந்திருக்கிறார். ஹி இஸ் பார்ட் ஆஃப் காங்கிரஸ், ஹி இஸ் கான் டு முஸ்லீம் லீக், ஹி ஹஸ் கான் டு அர்ஹார் பார்ட்டி, தென் ஹி பிகேம் அ பார்ட் ஆஃப் அ கஸ்கர் மூவ்மெண்ட். He is a kind of person who has shifted his ideologies. 1943, he tried to fix an appointment and meet X in X office. But X confronted him, refused to meet him. Getting angry, he tried to stab X. Rafiq tried to stab X, but with a small cut, X escaped. Who is this X? It's a very famous personality. And he had a very specific request, why he wanted to meet. I want you to tell that also. He came there for a purpose. He said, I want you to listen to this and cooperate and help us out. He had a specific objective. So who is this X and what is his objective? Direct to team 5. 2 parts. So if you are pouncing, you have to give me both the answers. Why did he come to meet X? Who is X? And the time period is a clue. Basically, X and Rafiq are on 2 sides of the political spectrum. You know, X wanted something, Rafiq wanted it to be reversed. It's something that has very large implications for the country at that time.
around that time. Direct for you. Great, 10 marks for team 6. They got both right. Wait, anybody pouncing? Okay, so let's close the pounds and go to team 5. Jinnah and partition. Perfect. That is the answer. So they got 10 marks. Team 5 gets 10 marks. It is Muhammad Ali Jinnah who, the assassination, but it is more of an angry confrontation. And he wanted partition to be reversed. No, we don't want two nations. Muslims can survive in India. So since they got it right, I will go to team 4. Direct question for you. So you could wait. An anomaly in Indian Ocean centered southwest of Sri Lanka and Kanyakumari was discovered by Dutch geophysicist Felix in 1948 during a survey from a ship. But he couldn't explain it. It's a mystery. It's a geological anomaly, a mystery. Recently, Indian Institute of Science professor Atrey Ghosh came up with an explanation for it, saying that this anomaly is because of destruction of a large expanse of salt water. Anomaly is something that is a puzzle which doesn't fit in. It is unexplainable. And because of a destruction of an ancient large expanse of salt water, this happened. That's the explanation she gives. It's called the Ghosh hypothesis. So identify this anomaly and what ancient geological structure was lost. Direct question to you. So there are two things. Both have to be got in the pounds. What do we call that? There is a name for this anomaly. We explain it. We give a name. And the other one is, what was that ancient body that was lost? But in pounds, both has to be given. So, anybody pouncing? Okay, so you're pouncing? No, then I cannot take it. Yeah, so that's the rule. So can we go for the direct? Yeah. What is it called and what is the ancient body that was lost? I don't know about anomaly, sir, but the geological feature was Kumarikandam. Kumarikandam. Mike, team 3. Geological feature, I'll say Gondwana land. What is that? Gondwana land. Gondwana land. Gondwana land, okay. Then? No idea. Pass. Okay. Yes? The geological feature is Kumarikandam. Just anomalies, active tectonic plate movements. On, switch it on. The geological feature is Adams Bridge. Okay. No idea about the anomaly. Mike for them. Geological feature Kumarikandam. Anomaly. Idealist. Okay. On. Kumarikandam and probably tectonic shift. I started with you, right? Okay. So nobody gets it. Audience? Gravitational anomaly. Okay, gravitational anomaly. Gravity hole nu solvanga. Okay. Then what is that last feature? I think that was the easiest one. எவ்வளோ கிளியராக லார்ஜ் எக்ஸ்பான்ஸ் ஆஃப் சால்ட் வாட்டர்னு போட்டிருக்கேன். எல்லாரும் லேண்ட் மாஸ் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. Give me a water body, ancient water body which was lost. Tethys Sea. Okay. So basically, in the Indian Ocean, there is one part where the gravity is very low, and even the seawater level is low, and it's because of the loose magma which came from below. So on the Tethys Sea sink கீழே எந்த ஒரு loose, less dense mass has come up. That's why the gravity is less. That's the explanation. It's not the perfect hypothesis, but that's one of the explanations. So gravity hole nu சொல்லுவாங்க, இல்ல gravity anomaly nu சொல்லுவாங்க, and it is connected to the loss of Tethys Sea. Okay. So nobody gave me the answer. So back to team 4, right?
So mic, please, for them. You can, for this question, everybody write it and show it to me. Okay? All of you take your paper because there are 4 answers and there is no negative marks. Kadachidana 5. So I'll give you 5 for each. Okay, 20 marks you could get. All of you take your paper and write it down. A new mineral was discovered by geologists in 2004 in Jadar Valley. It is present only in Jadar Valley. Okay? And the Jadar Valley is in a country. It's a landlocked country in the Balkans. In the Balkan region, it's a landlocked country. And this actual country is said to be an inspiration for a fictional country in a superhero universe. Okay? ஒரு சூப்பர் ஹீரோ யூனிவர்ஸில் இதையும் அந்த ஊரில் இருக்கிற இன்னொரு ஊரையும் அனகிராம் பண்ணி தான் அந்த வேர்டு கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. த ஆக்சுவல் மினரல் ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா அனதர் சூப்பர் ஹீரோ யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மினரலை ரிசம்பிள் பண்ணுது. இட் ரிசம்பிள்ஸ் a fictional mineral. When you look at the formula, it looks at a fictional mineral, but this mineral belongs to another superhero universe, not the first superhero universe. This is another superhero universe. And this is a ore or a source for a very important, commercially important element which is real. Okay, so you have to give me a real country, that is a fictional country B, a fictional mineral C, and a real element D. இதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. It's not like I have not heard about it, things like that. The tough thing I have given in the question. The easy thing I have put it as answer. So a landlocked country in the Balkans, which is the inspiration for a superhero universe country, because the country is very important. I mean, in that series, in that franchise, in that superhero universe, that country, fictional country is very famous. They keep on talking about it in part 3, part 4, and all those things. You cannot have too much of time. Have you written it down? A, B, C, D? சீக்கிரம் முடிச்சிட்டிங்களா? 4 எழுதிட்டீங்க. Have you done? Are you writing? You want some time? You have written? I'll start with them because I think they have not written at all. I'm going to come in turns now. No minus mark, so. Okay. Problem. So please read out the marks. Start with team 1. உங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன்? 5. And you got it for? Kryptonite. C is kryptonite. உங்களுக்கு mic கொடுங்க. 5 for lithium. Scorers note பண்ணிக்கோங்க. 1 is 5, 2 is 5. He didn't get anything. Team 4. 5 for Serbia. 10 for kryptonite and lithium. Kryptonite and lithium they got. C and D, nothing. So, Serbia, Sokovia Accords சொல்லி பேசிட்டே இருப்பாங்க. சூப்பர் ஹீரோ இனிமே வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். அவெஞ்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொக்கோவியா அக்கார்ட்ஸ்னு சொல்லி அடிக்கடி அதை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க, ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. செர்பியா அண்ட் கொசோவோ ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் சொக்கோவியா அக்கார்ட்ஸ் அண்ட் கிரிப்டோனைட் அண்ட் லித்தியம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட். அகைன் ஐல் ஸ்டார்ட் வித் டீம் 1.
Audience question. Surzik is a language. Pidgin nu solluvaanga. Rendu language fuse panni or language irukum. So which two languages are fused? I'm not asking it just like that because it's current affairs. Surzik is combination of which two languages? I told you it's current affairs. Like, sir, welcome, sir. Surzik is a combination of two languages. Audience ku dhaan illana neenga you could answer. Any of the team can answer. Current affairs ன்றதுக்கு Latin and German சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. Okay, then obviously Ukraine and Russia. Ukraine and Russia வேற யாரு சொன்னா? Okay. So Ukrainian and Russian இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் Surzik. Okay. So moving on to the next round, starting with you. So we have anthropology, sociology and psychology here. Don't worry about it. Optional gundu kettale theriyadu. Anala don't worry about those things. Team 1, direct question, pounds and bounds again. So ready with the pounds. First konja elaborate ah irukum. Listen carefully. The clues are there. That is why I am making the question bigger. Not to strain you or stress you, but to help you out. I need 2 words. Name of a group of people and a cultural practice. The name of the people explanation the first rendu statement. One theory says that it comes from a term meaning excommunicati because they were non-Christians. So they were outside. So and the excommunicati lende derive ana oru word. Another theory says it was a French term to describe a group of people who were netting snowshoes. They were very good in netting snowshoes. That's a clue. So that's for the people. And the cultural practice, today it is a popular thing, you see it on internet and all, but mostly it is misrepresented. The way that original cultural practice is there, we misrepresent it. We show it in a different way. And the theory also telling that this original practice started to keep the mouths warm. Frozen mouths warm. So what is this practice? You just give me the name of the practice and the group of people. So team 1, direct question. So I need the name of the people and the something like the on the New Zealand or group irupangala the Maori dance, something like that. Maori is a group of people and dance is a cultural practice. So now give me something like that. Direct to them. Okay, I will be liberal. Can I give clue if nobody objects? Second part. The second part is seen as, it's a very obvious one. Can I? Okay, I'll help these guys, poor guys. Anthropology lang kekringla. The original practice was not erotic. Not erotic. But now we misrepresent it as erotic. Okay, 3 is pouncing. $10 marks for team 3. இல்ல பவுன்ஸ்ல நீங்க ரெண்டும் எழுதணும். Direct to team 1. Anybody pouncing? Okay, can I close the pounds and move to direct? Yes. The name of the people is Eskimo. Okay. And the cultural practice is kissing. Perfect. 10 marks for team 1. Eskimo kiss. The Eskimo kiss is not like rubbing your nose. That is a wrong interpretation. You basically could see on the extreme right, you press your almost nose and lips to the other person's cheek and inhale it. Like, it's something like it's a very deep one. It's not an erotic one. So it's not about blowing hot air on each other's lips to unfreeze it. That's not the idea. So this is Eskimo kiss. We are going this way, right? So direct to team 2. So this is for you. Around the 1750s in Edo, Japan, as a development of paper making technique during the Edo period
அது அந்த டைமில் தான் அந்த பேப்பர் மேக்கிங் டெக்னிக்கு இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. திஸ் culinary information made eating easy without the hands getting sticky. The reason behind the original food tradition, the first 3 sentences is about the later innovation, later modification. The original food tradition, the reason behind it is to preserve fish for a long time. மீன் கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ராக்டிஸால் வந்த ஒரு ஃபுட் அது. அப்புறம் அந்த பேப்பர் மேக்கிங் டெக்னிக்னால there was a innovation, a modification of the original food tradition. So what am I talking about? You need to give me 2 things. One is the food item. You can see which country it is. The second one it is, what is that culinary innovation which came later into that food? Direct to team 2. Anybody pouncing? No, the country is there, there is a clue. The most obvious one. So go by the obvious ones. Both. It's a direct question for you, so don't worry. So when you tell, even if it's part, I will give you part marks. You know it. You know it. So it's obvious one. Go for the obvious one, you will get it right. If you don't want to pounce, you can wait and take risk. No, don't want to pounce. Anybody pouncing? You're pouncing? Good, that's the spirit. Minus no kudukliya nirukku. Idu koncham modify panna mudiyuma. I mean, what is that? I have given that, I have clearly made it clear. You are almost there. Sir, I'm not punishing you, but I will, I'm not just giving you my minus, but they are almost there. Sherry, I will give them the marks. 10 marks for team 6. 10 marks for team 6. Pounds closed. Team 6, 10 marks. Sushi and covering it with seaweed. Perfect. 10 marks for team 2. 10 marks for team 2 and team 6. So sushi வந்து எப்படின்னா அந்த மீனை உள்ள வச்சு அது மீன் கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக வெனிகரில் நினச்ச ரைஸை வந்து பாயில்டு ரைஸை வந்து சுற்றி கவர் மாதிரி போட்டுருவாங்க. ஸோ இட் வில் ஸ்டே ஃப்ரெஷ் ஃபார் லாங்கர். அதுக்கப்புறம் அந்த பேப்பர் மேக்கிங் டெக்னிக் வந்தனால the same technique was applied to the seaweed paste and they made papers out of it and the paper was used to roll it. That's why I gave you marks. The roll for the sushi so that your hands won't get sticky. So that's how you see the sushi nowadays like this, the roll on the outside and things. Nowadays it's not about preserving fish. You keep fresh fish also. So the original thing was to preserve the fish. So these guys got it right. And which direction we are going? This way, right? I get confused. So team 3, next question. So this is a sociologist, Auguste Comte. He came up with the French term in 1830 as an opposite meaning word of egoisme or egoism. Okay? That's how we derived, we have the English term now. It's the opposite of egoism. The root word for that word is the other. It means the other. So what is the term I am talking about? The meaning solita, it's opposite of egoism and it means the other. Direct to team 3, you're pouncing. Plus 10 for team 5. Plus 10 for team 5. Direct to team 3. Anybody else pouncing? Team 2. You want to work it around. You are almost there. I said it's opposite of egoism. You are giving me the original term almost. Give me the final term. Okay, I'll give, now you got it. So plus 10 to team 2, plus 10 to team 2. Where? Minus 5 to team 6. Engada kadaikilenu paathirunden. Minus 5 to team 6.
You guys got it. You guys pounced and got minus. You guys got it. Direct. So pounds closed. Mike, please. Socialism. Socialism. Try. Socialism, sir. Socialism. Where are you? Socialism is the answer. Anybody from the audience? Who told altruism? Altruism is the answer. Alter, the other, alternate. Alter, egoism opposite altruism, where you care about others. Okay, so who gave it in the... Nobody. So back to you. Certain medications or brain injury can cause a delusion called Fregoli delusion, where you will see the same person in different persons. Everybody will look the same person. Somebody who is close to you or somebody who is you are afraid of anything. But this syndrome was slightly altered for a Tamil movie, Creative Freedom. So, what is a Tamil movie? So I just asked a Tamil movie, that's it. It's a direct thing for 3 and team 6 is pouncing. Plus 10 for team 6. Pudishtainga. 5 minus. Plus 10 for team 6. Yes, who is pouncing? Anybody else pouncing? You're pouncing? Movie pera. What is the question? I told you, recent Tamil movie. I want the Tamil movie. Yeah. Sorry, maybe I didn't put the question very clearly. I mean, I asked it, but it was not put clearly. -5. Team 4 gets -5. Closing the pounds, direct to team 3. Raghu Tata. Okay, then நீங்கள் எழுதினீங்களா இல்லை பவுன்ஸ் பண்ணீங்களா இல்லை ட்ரை இட் அவுட். Not Cobra, you got it right. Team 1. Team 2. 0. Audience? Madarasi. So it's Madarasi where you call, they got the Fragoli. Gajini வந்து கஜினியில் அவர் இஷ்டத்துக்கு மாற்றிக்கிட்டாரு, அதே மாதிரி இதுலேயும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டாரு. So this is, back to you. Zaman, back to you, right? Nobody gave the answer. In bounds. The last question of this round. I just want a 4-letter English word. It's a group of people which a sociologist study. There are many group of people. If somebody can study the prostitutes, right? Andamari. A group of people whom the sociologist and anthropologist study. 4-letter English word. இது வந்து ரீசெண்டாக வந்த ஒரு புக்கு, டேஷ் லீடர் ஃபார் அ டே. அதுலேயே க்ளூ இருக்குது உங்களுக்கு. A rogue sociologist take to the streets. Walter Miller also had multiple studies on youth dash. Frederick famous work is the dash. So basically I want a 4-letter English word. It's a group of people which sociologists and anthropologists or any scientist, behavioral scientist study, can study. அதில் கொஞ்சம் க்ளூஸ் இருக்குது. அந்த you look at the title of the book. It's a 4-letter English word. You're pouncing. Plus 10 for team 2. Pawns closed. Pass. So tell the answer in the mic. Gang leader. Gangs, street gangs, criminal gangs. So basically they go and start. இவங்களுக்கு உண்டு அது எதியாச்சு. So gang leader, youth gangs. அது ரொம்ப டேஞ்சரான வேலை. சில சமயம் உங்களுக்கு சில பேர் நடித்து நீங்களே உள்ளேயே பூந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணி படிப்பாங்க. சில சமயம் தே டெல் தட் ஐ எம் a sociologist, I want to observe you அப்படின்னு சொல்லி கூடவே எல்லா இடத்துக்கும் போவாங்க.
ஆவேஷம் மாதிரி நீங்கள் கூடவே போய் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க கேங் லீடர்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட். பிஃபோர் தட் ஆடியன்ஸ் கொஸ்டின். ஸ்கோர். ப்ளீஸ் கிவ் த ஸ்கோர் ஆஃப் த டீம்ஸ். இல்லை, அது வேணும், மற்றவங்களுக்கு வேணும். கவுண்ட் பண்ணி டக்குன்னு சொல்லுங்கள். இது வரைக்கும் கிராஸ் செக்கும் பண்ணிக்கோங்க. You read it out. Read it out. Team 1, 25. Team 1 is this, 25. You can also cross-check if you have taken down that. 25 then? Team 2, 40. Team 2, 40. Team 3, 35. Team 3, 35. Team 4 is yet to open the account. Yet to open the account. Team 5, 40. உங்களுக்கு Sir? எழுதலையா நீங்கள்? இல்லை சார், வாங்கிட்டேன். 5 marks வாங்க. ஓ, அப்படி மைனஸ் ஆச்சு. Yes, +5, -5. Team 5? Team 5, 40. 40. Team 6, 35. 35. Sama competition. Okay. Audience question போவோம். கசோல்ன்ற ஒரு இடம் இருக்குது இமாச்சல் பிரதேஷில். இதை வந்து மினி வேற ஒரு கண்ட்ரி பேர் சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற மிலிட்ரி பர்சனல் எப்போல்லாம் அவங்களுக்கு பிரேக் கிடைக்குதோ இங்கே வந்து ஜாலியாக பார்ட்டி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அதனால் அந்த அந்த ஊரையே வந்து நம்ம மினி a country's name has to be told. Thailand. Israel, mini Israel. Because Israel is come, not because it is like a Switzerland. பயங்கரமான கேட்ச். ஸோ பேசிக்லி இட்ஸ் மினி இஸ்ரேல். இந்த இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே பங்கெடுத்துப்பாங்க. பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிரேக் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் வேறு கஞ்சா வேறு கிடைக்கும், நல்ல கஞ்சா கிடைக்கும். ஆனால் அது வேறு விஷயம். அதனால இல்லை, தே பார்ட்டி அண்ட் லாட் ஆஃப் இஸ்ரேலி, பர்டிகுலர் தி டூரிஸ்ட் ஆர் நாட் டூரிஸ்ட், தே ஆர் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் பீப்புள் ஹூ கம் அண்ட் டேக் அ பிரேக் அண்ட் கோ பேக். டு சச் அன் எக்ஸ்டென்ட் இட் இஸ் கால்ட் as a mini Israel. Okay. So moving to the next round, we will start with Team 6. This is Political Science and Public Administration. Okay, so Political Science and Public Administration, but அதெல்லாம் சும்மா பேர் தான், எல்லாமே ஜெனரல் நாலேஜ் தான் வரும். Don't worry. So Political Science and Public Administration, we will start with Team 6, pounds and bounds only. This is round 4. So this is a term or a phrase which was popularized by a French general in the Black Flags Rebellion. அது என்னன்னா bringing the opposite section to your side. The meaning is something like bringing a section of population or opposite side to your side. The same term has also been attributed to Gerald Templer, a British guy, during the Malayan emergency or war. அதில் வந்து ஒரு 3-4 சென்டென்ஸ் சொல்லியிருப்பார். அதில் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து the shooting side of this business is only 25%. அப்படின்னா 75% is something else. So what is that phrase or strategy which are used across the world in wars and counterinsurgency movements? There is an acronym also. Either you give me the acronym or you expand it into a 4-word phrase. It's a very popular in counterinsurgency measures, a 4-word phrase, or you could just put it as an acronym. In India also we use this. If you are prepared for civil service, you would have read about it, you would have studied it. So direct for Team 6, pounds is open. Nobody is ready to pounce. I said counterinsurgency, that is the biggest clue. And I said only 25% is shooting business. Another meaning I said, bringing the opposite side to our side. இதுக்கு மேல I cannot make it obvious. Okay, pounds is closed. Direct to Team 6. Mike, please. No idea for Team 6. Team 5. Psychological warfare. Psyops. I am not giving any judgment here. We'll move. No idea. You want to tell?
A prisoner of war camp. Hmm? Prisoner of war camp. Prisoner of war camp. Okay. On, it's on. Persuasion. Persuasion. No idea. Who gave me psychological warfare? I take liberty to give 5 marks for them, but it's not the right one. But yeah, that strategy can come under that, because warfare can be positive and negative both. Winning hearts and minds. WAM strategy. Winning hearts and minds. Okay, you bring the population to your side. Shooting is only 25% or 70% is how you win the local population. Every armed force does this. Medical camps, giving chocolates, helping the local population. So, WAM strategy in Solo. Okay? So, moving on to the next one. Nobody gave it, so back to team 6 only. This you might guess it because it was in the current news. 1949, when Mao visited Russia, security forces of Russia did something. 1999, when Hafez al-Assad went to Jordan, the Israel security forces did something. When George Bush went to Vienna, his security forces followed certain protocol. Recently, this was in the news because of the behavior of the special bodyguards of Kim Jong-un and Vladimir Putin. That's how we all talked about it. Then a lot of articles came up on it. Direct to team 6. Anybody pouncing? What am I talking about? You want a clue? Okay. When Vladimir Putin went to Alaska to meet Trump, his bodyguards were carrying, normally they carry the nuclear briefcase, red button thing. But there were many other suitcases carried by the special bodyguards. So people were speculating, what is this? And then only this news article started. This is nowhere this is, these are all, reported things. We do not know whether it is true or wrong. Let them finish it. So audience are very aggressive here. Wait, let's go to the team 6. Nobody's pouncing, right? Okay, so team 6. Box to collect their excretion something, which enemy countries do not get their DNA things. That's right. Plus 10 to team 6. Plus 10 to team 6. Basically, the leaders, their excreta, their poop, the security forces will take it and find out whether this fellow is having medication, this fellow is good or bad, or even DNA material and things like that. So they were actually carrying the shit. That is but nobody tells yes or no. This is the theory, hypothesis. Okay, so moving to team 5, direct, pounds and bounds. So this is an organization. It will collect petitions online from citizens and then submit it to the parliament. It's one of the most successful projects in the world where citizen participation in governance have been very successful. Many of the suggestions given by the people to the parliament have been sanctioned. So which country am I talking about? Direct to team 6. There is a clue in the picture. So look at the domain name. That's a giveaway actually. So give me the name of the country where this scheme has been implemented and it's very successful. Because 2008 there was a financial crisis on the after that only they brought this thing to stem corruption and improve governance. And the people-centric governance was successful. It's still in operation. A lot of suggestions have been made into laws and bills in the country. So I told you look at the domain name, direct to team 5. If anybody is pouncing. Nannu pounce close pannavula close soltinga parunga. I'm sorry, we blurted it out. So that is the answer, plus 10 for team 5. So wait for my thing, no? I said close the pounds and then I will give it to you. So LV stands for Latvia. So Latvia is where this, another Manal's Basa. Manabals. So Manasla irukradha veliya thorandu sollalam. So this is a Latvia. Direct to team 4. No mood of fighting la. 0 la irukinganu eppa vena pidikalam, don't worry. This fellow will get it right, but I have to balance Kerala and Tamil Nadu.
So Prem Krishnan, but this is a public administration example. So Prem Krishnan IAS, Collector Pathanamthitta, Kerala, launched an award program called DARE. Of course, it's about specially able children, so that's obvious, but there is something unique about it. Because he was posting some photos when he was giving awards to somebody. Our social media, one mother told something. She made a comment below his photos. And that triggered idea in him, and he initiated this DARE Awards. What is unique about this DARE Awards? I have already told specially able children, I have already told 10th standard, LMS Solyach, but there's something unique, it stands different from typical awards. What would have that mother told him? Apdi sollala. What is special about this DARE Awards? Direct to team 4. You know, pounds? Okay. Something different from other awards. In what is recognized that way? Your conceptual question, not a very factual one, but you could try it. Okay, yarum pounds பண்றதுக்கு ரெடியா இல்ல, so I will directly start with you. Guess, make a attempt. ஏன்னா அது அட்டெம்ப்ட் பண்ணாதான் ஆன்சர் வரும், அப்போ சொல்லி பார்க்கணும். No more clue, everything is there, you just explain it. When I am trying to recognize specially able children, what way I could be different? Okay, but you should know about this case study for your exams. Yeah, I'll guess it's not a merit award per se, as in it's kind of a participation award where it's given to it not just the toppers, it's given to people. Perfect. Plus 10 for team 3. அதாவது நீங்க மார்க் ஜெயிக்கலாம் வேணாம். Number 1, number 2, அதாவது ஸ்பெஷலி ஏபிள்டுக்கு நடுவுல யார் ஃபர்ஸ்ட் யார் செகண்ட், நோ, there is no prize for achievement. For being yourself, personal milestone. ஒரு அது அந்த அம்மா என்ன சொல்லுச்சுன்னா, என் புள்ள இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்லாம் வாங்கினதில்லை, ஆனால் என் புள்ள எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் தெரியுமா கிளாஸுக்கு வந்து பாஸ் ஆகிறதுக்கு, அதை யாருமே ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்க. தட் இஸ் வை ஹி தாட் அபவுட் டு லிவ், to attend, do certain basic things itself is an achievement, and that has to be recognized. And that's how DARE Awards was born. So that's the idea here. So awards for specially able children purely based on personal milestone. As of now, it's only for 10th standard. But you know, if you just pass, if you just have come to school, that itself is a big thing. Abdin solli avaru award pannirukkaru. So that's the uniqueness of DARE Awards. Beyond marks, it's not meritocratic awards. It is personal milestone award. Okay, so I'll go to team 2 direct. So this is, I need 2 terms, but the second term is something like an adjective that we use for describing some unethical practices. இது என்னன்னு சொல்லிடுறேன். இவர் ஒரு செனேட்டர், டெக்சாஸ்காரன். So when this fellow was, so when this person was getting a lot of mails, you know, from people, he later on found out that actually the insurance companies are only sending this, even though it looked like it is coming from people. ஏன்னா இவர் செனேட்டர், so they want some bills, they want some modifications. So they were, he told, ஒரு டெக்சாஸ்காரனுக்கு தெரியும் what is genuine and what is fake. This is what he told. In this meaning only you have these 2 words. I know this is coming from the people, and I know this is coming from the companies. So there was 2 words he used. And the second word is generally, we put ing along with it to indicate unethical practices followed by political parties, private companies, anybody. So give me the idea. What is that? Words. அதாவது ஒன்று genuine, இன்னொன்று fake. So you give me 2 terms, and the second term is generally used as an English adjective to describe the same unethical practices what the insurance companies, அதாவது ஆளுங்க உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ண மாதிரி அவங்களே போஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. So there is a particular word, one is natural, one is synthetic. ரெண்டுத்துலேயும் இல்லை, வேர்ட்ஸில் வந்து ரைம் இல்லை. ஒன்று ஜென்யூன், ஒன்று ரியல், ஒன்று சிந்தட்டிக். தட் இஸ் த க்ளூ. ஓ சார் வந்துட்டாரா? அவருக்கு நமக்கு ஓகே, அப்போ அவருக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ளேஸ் போட்டுருக்கோம். அவரை கேட்டுட்டு கொஞ்சம் சேர் ஓகேவா? Exactly. The blanks are indicative. Direct யாருக்கு இது? உங்களுக்கு ஆமா. The blanks are indicative. The words will fill exactly in that.
We will go for the direct only. Pounds I will close because everybody is blinking. So you have two words, other one is combined word. One is natural, one is synthetic. Okay, pounds closed. Team First copy and duplicate. first copy and duplicate. Team 1, give the mic to them. எனக்கு என்னன்னா நான் நடக்கிறதுக்கு வழி வேணும் டு செக். We are passing. அங்கே போட்டுறீங்களா? சரி, அந்த பக்கம் போட்டுருங்க. அந்த கார்னரில் கொஞ்சம் போட்டுட்டா ஓகே ஃபைன், தட்ஸ் ஓகே. பாஸ். டீம் 6. Team 5, lobbying. Team 4, Team 3. Whitewash. Take the mic and Whitewash. whitewash. So what is the first word? Black something. Audience? The whitewashing, ethical washing, closer to the meaning, but okay, I will give you a clue for the audience. It is, the second word is related to, or first and second word both are related to the field of sports. One is natural, one is synthetic. Yes, then second word? Grassroot. And who told astroturfing? Okay, grassroot and astroturfing. So he knows the difference between what is a what is a grassroot and what is a astroturf. Astroturfing ஒரு term இருக்கு, where you fake as if மக்கள் கிட்ட இருந்து வந்த வாய்ஸ் மாதிரி இப்போ பாட்ஸ் வச்சு இன்டர்நெட்ல நம்ம போடுறோம் இல்லையா, அது வந்து astroturfing. Basically you are creating a synthetic kind of thing as if it is a grassroots movement. Yeah, would have helped you all. Yeah, sorry for not giving that. Moving to the next question. யாருக்கு இப்ப? உங்களுக்கு தான், யாருமே சொல்லலன்றதால. Okay, next round போறதுக்கு முன்னாடி audience question. Tiruvadigai is a village in Tamil Nadu which is famous for artisans who specialize in something. For the audience, திருவதிகைன்ற இடத்துல அங்க ஒரு கோயில் இருக்கு, பட் அந்த ஊர்ல வந்து சில கலைஞர்கள் இருக்காங்க, அவங்க ஸ்பெஷலைஸ் இன் some activity. What do they do? விளக்கு செய்யறது இல்ல, பாட்ரி இல்ல, பெருசா யோசிங்க. தேர் யார் சொன்னா? Okay, so sorry, chariots. They make this vahanams or chariots of God's temples. Okay, அது நிறைய கதை இருக்கு, லெஜெண்ட் எல்லாம் இருக்கு இந்த திருவதிகை கோயில். Okay, so going to the next round. So we will start with team 1, right? போன தடவை உங்களை வச்சு தான் ஆரம்பிச்சேன். So team 1 வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம். Again வேற தமிழ் லிட்ரேச்சர் கேட்டீங்க, ஆனால் அப்படி லிட்ரேச்சர் கொஸ்டின்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க. Tamil literature and agriculture. So whatever optionals is available in KingMakers, I have just used that as a classification method. Team 1. This is a plant. Horticulture. Agreed. So it's a plant which has pink white flowers. It has a scent. It's a very fragrant one. Or fresh earthly smell after the rain. And the mari or smell. Either dry panni, they will use it in perfumes, incense sticks, or as an incense repellent. What is the English name of this plant, which is derived from two Tamil words which we use to describe any plant leaves? It's a very obvious clue. Direct to team 1. Pounds is open. Single English word which comes from fusing two Tamil words, slightly twisted, and you get it. Actually, இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ரன்ஸ்லாம் வாங்கும்போது இந்த இது இருக்கும், பட் அதோடைய ரூட் வேர்ட் வந்து தமிழ் தான். You would have seen it in shops as dried versions. You would have seen it in real world also. This கோனிக்கலாக இருக்கும்.
இந்த பிங்க் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும். இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்கள், அப்படியே வாயிலேருந்து வளரிட்டிங்கன்னா கூட ஆன்சர் வந்துடும். You just look at the last sentence. Malayalis can also try because it's not tough. It's just the two Tamil words which is used to describe leaves of any plant. Wait, audience, please remain silent. Direct to team 1. Closing the pounds. Team 1. Pass. Team 2. Elaichi. Yalai. Elaichi. Yalachi. Elang. YLANG. Ilan. Mike, please. Pass. Elaichi. Yalaichi. Audience. ரெண்டு வார்த்தை, ரெண்டு தமிழ் வார்த்தை. பச்சை இலை, பச்சோலி. So when she said பச்சை இலை, somebody told pacholi. Who told pacholi? Pacholi. அதான் இப்போ பாருங்க, இப்போ காமிக்கிறேன். இதான் பச்சோலி. Okay, this is called pacholi. It comes from பச்சை இலை. Okay, so nobody gave the answers. Back to team 1. இவ்வளோ பெருசாக இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க, எனக்கு தேவை ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான். அதுக்கான 5 க்ளூ கொடுத்துருக்கு. I have given you maximum clues for that one word. The first clue is, it is a percussion instrument. Traditional Tamil percussion instrument. Folk instrument. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பேரும் அதான். Wait, I will finish it and come. They are pouncing. Direct to team 1. Second one, they usually do fortune telling. Be careful, you could be missed. Be careful, warning. You may end up getting the wrong answer. So healing of diseases. Welcome Mr. Jayasilan, Controller Defense Accounts. We have a very famous personality and my friend and brother. We started this journey together of studying for civil services. Thanks Jayasilan. Bhumi sir, thanks for arranging this. இன்னைக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் தான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டாங்க. மற்றபடி it went very well. We have many of the team first time quizzers. That's a very brilliant thing that we were able to encourage them to come for this. So sir has been providing this opportunity. Last year we did 2 quizzes. So more opportunities like this, it will help the students to come out of their fixed thinking, sir. Thanks a lot, sir. So அந்த மாதிரி வேலை செய்வாங்க, குறி சொல்கிறது, நோயை போக்குறது, that kind of work they will do. அது வந்து ஒரு கவு ஹைடு, பிரான்ஸு, வுட்டு எல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சது. இதோட ஸ்மாலர் வெர்ஷன் இருக்குது. இதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடைய ஸ்மாலர் வெர்ஷன், அதுக்கு பேர் வேறு. ஆனால் அவங்கள நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போதையும் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம். சாம டேஷ், ஏன்னா they come in the night or early morning, so we use that word. One more clue, Sivagami IAS, ex-IAS officer. She is an activist, politician. She contributes, or she is the editor of a magazine which is called Pudiya Dash. Okay, there is a YouTuber, Studio Dash. Then in Kerala, in temples, during some festivals, there is a guy who wears a mask. That fellow is also called by this name. So this is the clue for that. Direct to team 1. I will come to all the pouncing teams. Team 2. Sorry, you got the distractor answer. -5 for team 2. Team 5. +10 to team 5. +10 to team 6. So 5 and 6 gets it. +10. Direct to team 1. You got -5. My mic. Satai. Satai illa. Team 3. Mike. Muttappan. Muttappan. Okay. Pass. Got it, right? So, audience? Kodangi. Kodangi is the instrument.
So on the left you see Kodangi, and the Kodangiயோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் குடுகுடுப்பை. இந்த குடுகுடுப்புக்காரனுக்கு வந்து சாம கோடாங்கின்னு சொல்லுவோம். Then you have the Kodangi in Kerala with a mask, Hanuman-like mask. And then you have Pudiya Kodangi, then Studio Kodangi, and all those things. Kodangi is an instrument. So, back to team 1. Ellame pounds la dhaan kadachudhu. So, this is for team 1. Pounds is open. Zydus Foundation. இது வந்து ஒரு pharmaceutical company. இவங்களுடைய கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்ட்டாக ப்ரோ என்விரான்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ப்ரோ என்விரான்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ வாட் வாஸ் தட் இனிஷியேட்டிவ்? ஹியூமன் வாலண்டியர்ஸ் ஆல்சோ வேர் யூஸ்ட் அண்ட் தே ஆல்சோ யூஸ் சம் டெக்னாலஜி ஸோ தே குட் அச்சீவ் திஸ் அப்ஜெக்டிவ், தட் ப்ரோ என்விரான்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ் வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ வாட் வாஸ் திஸ் திங் அபவுட்? இட்ஸ் a very specific campaign by Zydus Pharmaceuticals in Gujarat forests. What was it about? What is this? Direct for team 1, pounds is open. It's a pro-environment activity. They did it in Dehgan forest in Gujarat. They had used human volunteers, but they had used technology. That is the point. That's a key point. Which technology? Nowadays people use it a lot to get things done faster. You want a clue? You want a clue? No objection, no? This technology is primarily, we hear a lot in terms of warfare. Contemporary warfare, in that sense only we hear it a lot. But this is a pro-environment initiative done in a forest. What it could be? Direct to team 1, 5 is pouncing. Complete it. So, using that, what do you do? I'm not giving minus marks. So you need an explanation along with the technology. Yeah. Ultimately, I need not the technology, but what it does. Nobody pounces. Moving on to team 1. Drone technology. Okay. Collecting samples. Using drone to collect samples. Mike, pass the mic to them. Oh. Drones to collect plastic waste. Drones to collect plastic waste. Mike, please. They used drones to aid in reforestation. As in, Perfect. Plus 10 to team 3. Using drones to seed balls. There is something called seed balls. Seed வந்து மண்ணு பிடிச்சி உருண்டை ஆக்கிட்டு அதை ட்ரோனில் லோட் பண்ணி, இல்லை அது மைனஸ் கொடுக்கல, ஏன்னா ட்ரோன்றது ஆப்வியஸாக ஐ கேவ் யூ த க்ளூ. So it's called the seed ball dispersal using drones. Okay, so team 4, direct question. Recently, Instagramல ஒரு fake video வந்துச்சு where they showed fusing of 2 fruits into a new tree. They said that this tree will bear both the fruits, which was it doesn't make sense because they belong to 2 different families. Clue என்ன அப்புறம் கொடுக்குறேன். First, X belongs to Anacardiaceae family and Y belongs to Cucurbitaceae family. ரெண்டு vascular tissuesum ஜாயினே ஆகாது. நீங்கள் என்ன தான் சேர்த்து வச்சாலும் ஜாயின் ஆகாது. பட் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம், ஃபேக் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருப்போம். ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் வாட் இஸ் எக்ஸ், வாட் இஸ் ஒய். 2 fruits. ஐ ஜஸ்ட் கிவ் மீ நேம்ஸ் ஆஃப் 2 fruits. க்ளூ வேணும்னு ஒன்று சொல்கிறேன். அனகார்டியேசியே ஃபேமிலியில் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. பொதுவாக அந்த ஃபேமிலியோட ஒரு நேச்சர் என்னென்னா, அதில் ஒரு செக்ரீஷன் இருக்கும், அது கையில் பட்டால் கொஞ்சம் எரியும். வாயில் சாப்பிடும் போதும் இல்லை கையில் படும் போதும் அது எரியும். அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரூட்டு, ஆனால் நீங்கள் தப்பாக கூட அதை மிஸ்இன்டர்பிரட் பண்ணிடலாம். த செகண்ட் ஒன் இஸ் அனதர் குக்குர்பிட்டேசியன்னு, குக்கும்பர், அது ஃபேமிலி, அந்த ஃபேமிலி, பட் நாட் குக்கும்பர். ஸோ கிவ் மீ 2 fruits, X and Y, which they showed fusing and growing into a tree which has both fruits, which cannot happen. So what was this viral video, fake video that I'm talking about? Direct to team. Which team? 4. Yeah. Guess any, ஏதாவது ஒரு படம். பவுன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோமா? எல்லாரும் பயந்துட்டு இருக்காங்க. பவுன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ மைக்கை பிடிச்சி ஏதாவது 2 படம் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்ச 2 படம் சொல்லுங்கள். ஒருவேளை மார்க் வரலாம். இவன் நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது. Cucumber only, sir, but you said it. அது இல்லை, பழம். Need to say
எனி டூ. இப்படி வந்து பயந்தா எப்படி நீங்கள் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் டிக் அடிக்க போகிறீங்க? பயந்து எல்லாத்தையும் விட்டு வந்துடுவீங்க. டெல் மீ சம் ஃப்ரூட்ஸ். இட்ஸ் an order. Give me 2 words, 2 fruits. Apple and banana. Apple and banana. Good. Not the right answer, but we tried it. Yes. Lemon and melon. Lemon and melon. Okay. Lychee and melon. Lychee and Melon. melon. Okay. Team 1. Food முதல்ல சொன்னதே சொல்லு, கரெக்டாக சொல்லு. Mango and watermelon. I'll give marks for them because watermelon was the exact thing, because melonல நிறைய melons இருக்கு. Mango and watermelon, இந்த மாதிரி ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க. இது குழி இது பண்ணிக்கிங்க, மாங்காய் அதில் சொருகுங்க, அது வந்து இப்படி மரத்தில் வந்து இப்படி காய்க்கும்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ மேங்கோ அண்ட் மேங்கோலையும் அந்த பால் இருக்கும். தட் இஸ் தி கேஷ்யூவில் இருக்கும். நிறைய அந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அந்த அனகார்டேசியில் வரதில். ஸோ மேங்கோ அண்ட் வாட்டர்மெலன் +10 for team 1. Since they gave perfect answers, I am not giving you part points also. So moving on to the next one, team 2. சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, திருக்குறள், 11 கீழ்கணக்கு, இதெல்லாம் இந்த கலாப்ரா டைனஸ்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த டைமில் வந்த ப்ராடக்ட்ஸ், லிட்டரரி ப்ராடக்ட்ஸ். அதை வந்து பொதுவாக நம்ம டார்க் ஏஜ், we call it as dark age because we don't have archaeological sources or we don't have the literary sources much clearly. But Ramaswamy Iyengar in his book describes this period, what you call as historically a dark period, they call it as a golden period of Tamil literature. அதுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. இப்போ வந்து லாட்டின் லிட்ரேச்சருடைய கோல்டன் பீரியட்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு 4 பேரில் சொல்லுவோம். அதுதான் எனக்கு வேணும். எய்தர் கிவ் மீ த நேம் ஆஃப் தட் பர்சன் டேஷ் பீரியட், நாட் கோல்டு. இட்ஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் அ பர்சன். அது வந்து ஒரிஜினலாக லாட்டின் லிட்ரேச்சருக்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் அது எந்த ஒரு லிட்ரேச்சருடைய பொற்காலம்னு சொல்கிறதுக்கு we could use this term, which is basically a modification of a name of a person. All of you know it, because if I give you any clue, it will become very obvious for this. So I need direct to team 2, right? Okay. On Singh. Is it a person's name? I told you it's a person's name. So what is the person name? If it's a modification, what is? So -5 for team 1. Huh? No, you have completely went in the wrong direction because I clearly told it's name of a person and slight modification only. Anybody pouncing? Team 5 pounce பண்றீங்களா? No. Sorry, closing the pounce, team 2. Mike, please. நான் தான். உங்கள் பஞ்சாயத்தை முடிங்க, சொல்லுங்க ஆன்சரை. Ashoka, Latin literature. Okay, good. Mike, please. You have to listen, you know. Homer and Homerian. Homer. That's a good attempt, but not the right answer. Pass, sir. Aurelius. Marcus Aurelius. Okay. Good guess, but not the right answer. So, audience, clue கொடுக்கிறேன், அவங்களுக்கு clue கொடுப்பேன். It's named after an emperor. Huh? Who told Augustus? Augustus, Roman emperor, first Roman emperor. Augustus, Augustan period of literature nu சொல்லுவாங்க. Golden க்கு ஒரு equivalent term. Okay? So, we are done with this. We are going to the last round. So, score please. Last round வந்து written round. டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி score. Where people stand. So, you could score in this round very high because connect வந்து கிடச்சதுன்னா, connect வந்து ரொம்ப simple connect. First questionலேயே கிடச்சதுன்னா 50 மார்க் டப்புன்னு அடிச்சிருவீங்க. அப்போ +10 + 50, 60 marks you could do. Second இதில் அடிச்சிங்கன்னா 40 + 10, 50. So it will keep coming down.
So you have to write the connect in your paper and show it to me. If you want to pounce on the connect, raise your hands, write it and show it to me. Score வந்து consolidate பண்ணி சொல்லுங்க. Meanwhile, we will go for the audience quiz. இப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு ட்ரெண்ட் பார்த்துருப்பீங்க இன்ஸ்டாகிராமில். உங்கள் ஃபோட்டோவை கூட வச்சு சாஃப்ட்வேரில் ஒரு 3D மாடல் மாதிரி செய்யலாம். ரைட்டா? யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கேட்டுச்சு. ஸோ நானோ பனானா இஸ் த நேம். அது வந்து ஒரு பாப்புலர் நேம் தான். ஓகே, ஸோ வி கால் இட் அஸ் நானோ பனானா சாஃப்ட்வேர். மைக் பிடிச்சி நீங்கள் சொல்லுங்கள். கிவ் த மைக் டு him. Team 1 30. Team 1 30. Team 2 35. Team 2 35. Team 3 55. Team 3 55. Team 4, I hope this round they'll This start the round count. they make some marks. Team 5. Yeah, Team 5 65. 65. Team 6 55. 55. Okay. 65, Team 6 and 3. 55, yeah. Rendu team 55, yeah. Yes, sir. Team 6 and Team 3 is Team 55. 3 and Team 6 are very close, 55. And you are? Team 5 is 65. 65 ahead. Ungaldu 30. Team 1 30. Okay. So all the best for this round. So it's a very simple connect. You could just boost your marks in this if you want to. Ana minus irukku. Okay. If you get it wrong, it will be minus. So we'll move on to the last round, which is a written round. And it's also a connect. So connect வந்து உங்களுக்கு நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா raise your hands and write it and show it to me. Okay. Other things also you could write. But இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பவுன்ஸ் பண்ணி எனக்கு முன்னாடியே காமிக்கணும். ஏன்னா அந்த ரவுண்டில் அதுக்கு மார்க் வேறு மாதிரி இருக்கிறதுனால. அதர்வைஸ் யூ குட் ஃபினிஷ் ஆல் த திங்ஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் த பேப்பர்ஸ் அண்ட் கரெக்ட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, கனெக்ட்டுக்கு மட்டும்தான் என்கிட்ட காமிக்கணும். ஓகே, அது 6 முடிச்ச பிறகு தான் நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவேன். அதுக்குள்ளே நீங்கள் கனெக்ட் எந்த இடத்துல அடிக்கிறீங்கிறத பொறுத்து அடிஷ்னல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ஆமாம், அது ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லையுமே காமிச்சிருக்கும். 6 questions are there. It's a common connect. You want me to give additional chance? Okay, we will keep the chance open. You could retry also. You could retry if, for example, first question la thappa vaangitinga, third question la ungalku idea varudhu, then you try it, innum keela polam illa mela polam. So you could do it multiple times until the last question you could try it. Okay? Okay then. So even though Egyptians have used this type of fabric, it was Joseph Lister who recommended use of this widely, that revolutionized medical science. So identify the fabric. Ippeye sollira, fabric is not the connect. Okay? Because next 2 questions are about fabrics, but that's not the connect. The question is, what is the name of this fabric? Adu vandu answer for that is +10. But அடுத்ததெல்லாம் பார்த்தா தான் என்ன கனெக்ட்னு தெரியும். On fabric only, but that is nothing to do with that. I mean, it's not a fabric question. Fabric is not the connection. I'm just warning you beforehand. So what is the name of this fabric? Write it down. Everybody write it down. அதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்க, கடைசி கொடுக்கறது வரைக்கும் மாற்றலாம் until you are pouncing for the connect. Plus he gets 60 marks. 10 plus 50. So he got the connect. இதுக்கு ஆன்சருக்கு நெகட்டிவ் கிடையாது, எழுதிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. ஒன்லி ஃபார் கனெக்ட் யூ ஹவ் டு ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க், கால் மீ. திஸ் கை காட் இட். இட் வாஸ் அ வைல்ட் கெஸ். பீயிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குவிசர், யூ கேன் டூ தட். இட் வில் ஹேப்பன் டு யூ வென் யூ டூ மோர் குவிசஸ். Banu Ataya, you all know, she is the first Indian to get Oscar. We all know about her, but she also curated the world's first, or at least India's first fashion show, which was centered on a specific fabric. And the show full away, they used only one type of fabric. So what is that fabric? Because she did it for a particular mills which produces this fabric. So on the mills perum adha, and it's a very specific fabric. It has a particular name. What is that? You could write the answers. So whatever specific fabric name you know, try it out. There is no minus for that per se. Only for the connect there is a minus. Can we move to the next one? Can we guess individually for the No minus for that. You write. It could turn out to be right. 6 answers you have to write. For that,
10 points each. Yes, 10 points each. I'll move to the next one. Even though this fabric was originally from India, the Europeans came to know about it in a port city in Iraq. They didn't know at that time it was coming from India. For there, first write it down. You're guessing for a connect? Going for a connect? Okay. What is a connect? No, what is a connect? I don't want the name of this fabric. That you have to write it and keep it to yourself. I want the connection. Moonada question. What connects all these things? I told you already it's not the fabric. Even though all these three questions are about fabric. So give me the name of the fabric and write it and keep it to you. For that you don't need to call me. Hope you have written 1, 2, 3 and all the names, okay? Moving on to the next one. The fermentation is stopped early by mixing grape brandy in another liquor. You are making a liquor, but ada fulla ferment panna vidama, we will stop it early by mixing grape brandy, which gives a sweeter, stronger liquor. So what is the name of the liquor? That is what I want. It was originally made in the valley, but it is always shipped from a city. So identify the liquor. It's something like lager beer. Okay, beer is but you are putting a prefix. So something like there are two words to explain this type of liquor. The fourth one, anybody going for connect? Connect is a very simple one. Okay, I'll move to the next one. Okay? The penultimate question, only one more question is remaining. We are on time. The term likely derives from the word meaning fountain. This is the most obvious. This is the last question, sorry. Not a penultimate, last question. This is the most obvious. If you want to get the connect, do it right now. You don't have any chance after exchanging. The term likely derives from the word meaning fountain. There is a theory which explains it. Idan the pair vanduchu solli. Adu enna salus per aqua, which means health from water. Adilendhu vanduchu அப்படினு சொல்லுவாங்க. அதோட acronymனு சொல்லுவாங்க. ஆன்சரே கொடுத்திருக்கேன். So identify the term. So the answer is already given. Idhula neenga connect kadaikalana, that means you have missed the sufficient clues given before. So what is this term? That means fountain. Have you written all the answers? எழுதிட்டீங்கன்னா you could exchange it with the நீங்க ஒண்ணுமே அட்டெம்ப்டே பண்ணலையா அப்ப வெறும் பேப்பர் தான் அவங்க you just give it to them. You correct. They don't have any answers, so nothing to correct for you. You guys can exchange your papers. You are going for the connect? No, go give me the answer. Connect. Okay. எழுதிட்டீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி நீங்க ரெண்டு டீம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. Exchange your answer sheet with the 1 and 2 exchange. You have exchanged? Okay. இதில் கனெக்ட் என்னென்னா எல்லா ஆன்சருமே ஊர் பேரில் வச்சு வந்தது. நேம்ட் ஆஃப்டர் த பிளேஸ். ஒவ்வொரு திங்கும் நேம்ட் ஆஃப்டர் பிளேஸ். அப்படி தான் அதுக்கு பேர் வந்துச்சு. அது எந்த ஆன்சராக இருந்தாலும். ஸோ அதை நீங்கள் சும்மா வந்து கடைசியாக ஒரு தடவை கேட்டுருங்க. ஆடியன்ஸ் கிட்ட கேட்டுருங்க. ஏன்னா இப்போ இதில் 5 கொஷின் பார்த்தாங்க இல்லையா? அந்த 5 கொஷினுக்கும் கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்றத ஆடியன்ஸை பார்த்து கேளுங்க. அது என்னென்னா எல்லா ஆன்சர்ஸும் ஊர் பேர்லேருந்து வருது. ஊர் பேர். ஆமாம், அந்தந்த ஊரில் இருந்ததுனால பேர் வருது. ஆடியன்ஸ் கிட்ட கேட்டுருங்க. என்னப்பா அது? வணக்கம். இப்போ கனெக்ட்னு சொன்னாங்கல்ல, நிறைய கனெக்ஷன் நமக்கு தெரியும். சிரிக்கிறாங்க பாரு. ஹார்ட் டு ஹார்ட், ஹேண்ட் டு ஹேண்ட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கனெக்ஷன் எங்கெங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது?
ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கூல் போகிறோம்ல, நம்மளோட லைஃப் நீ சிவில் சர்வீஸ் வந்தீங்கன்னா இந்த சிவில் சர்வீஸோட கனெக்ஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது? நீங்கள் படித்த ஆரம்ப பள்ளி. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது என்ன? கல்லூரி பருவம். எங்கேயாச்சும் ஒரு காலேஜில் படிச்சிருப்பீங்கள, ஏதாச்சும் ஒரு ஊரில், திருச்சி, சென்னை. ஸோ அது மாதிரி இந்த கனெக்ஷனுங்கிறது ஏதாச்சும் சொல்ல முடியுமா? எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேஸ்ட் என்ன கனெக்ஷன் இருக்கலாம்? எனி கெஸ் ஃப்ரம் தி ஆடியன்ஸ்? ஜஸ்ட் திஸ் 5 terms 5 answers பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு காமன் லிங்க் என்ன இருக்கும்? லாங்குவேஜ் கிடையாது. நோ. சார் கிட்ட சொல்லுங்க, சாருக்கு ஆன்சர் சொல்லியாச்சு. ட்ரேட் நோ. ட்ரேட் இல்லை. ட்ரேட் நோ. இந்தியா இஸ் நாட் த கனெக்ஷன். இன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் சொல்லட்டுமா? இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேங்க்ஸ் சார். நோ. ஆன்சர் யாரோ சொன்னாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. வாட் எவர் யூ டோல் லாஸ்ட். எமோஷனா? நிறைய நேரம் நம்ம ஃபெயிலியரே ஆகிறது கிடையாது. எங்கே ஃபெயிலியர் ஆகும்னா ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர். அந்த ஃபியரில் தான் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகிறோம். இன்றைக்கி நேற்றுக்கு வந்து பயங்கர ஒரு பொலிட்டீஷியன் வந்து ஒரு ஊருக்கு போய் ஒரு பெரிய ரிவல்யூஷன் பண்ணான். என்ன அதை வந்து இன்னொரு பொலிட்டீஷியன்ட்ட கேட்குறாங்க, இதுக்கு முன்னாடி 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பொலிட்டீஷியன் இங்கே தான் தொடங்கினாங்க தன்னுடைய பயணத்தை. நேற்று வந்தவர் இங்கே தான் தொடங்குனாங்க, ஏன் எல்லாரும் இங்கே தொடங்குறாங்க? அதுக்கு அந்த பொலிட்டீஷியன் சொன்னார், யார் எங்கே தொடங்கினாலும் திருப்பு முனைனா இங்கேருந்து தான் தொடங்குவாங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ எனி கெஸ்? All these are connected to, or all these things are? எப்பா ஒன்றும் இல்லைப்பா, இந்த பாருப்பா, நான் அந்த இடத்துல தான்ப்பா, புத்தரெல்லாம் அங்கே தான், போதி மரத்தில் அங்கே தான் அந்த ஒரு பெரிய புத்தரை ஆனது. ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கிளவர் ஆகிறது, உடஞ்சது, எல்லாரும் ஏதாச்சும் ஒரு ஆமாம். நானும் வந்து அருணும் மெடிக்கல் ரெப்பாக இருந்தோம். பெட்டியை தூக்கிட்டு சொல்லுவீங்க, கையில் போய், கழுத்தில் டை, கையில் போய் வாயில் போய், இந்த 3 இருந்தால் தான் மெடிக்கல் ரெப்பாக இருக்க முடியும். அந்த 3ல் எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை, அவருக்கும் ஒன்றும் இல்லை, வாயில் போய் சொல்ல தயாராக இல்லை. அதனால் 2 பேரும் பேக்கை வச்சுக்கிட்டு பிளான் பண்ணால் இது ஒத்து வராது, நமக்கு மெடிக்கல் ரெப்பாக போய் ஜாயின் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவில் சர்வீஸ் பண்ணுவோன்ட்டு அங்கேருந்து இங்கே வந்தோம். அன்னைக்கு they are all named after the place. Every word. Place. I'll give you the answers now. So I'll show the answers. Before that, we will exchange. So connect na solita enna. Now exchange the papers. Hope you have not written that squeeze. Name and place. Appo answer povuma. Adu ore slide la pottiten. Thank you Jason. So this is the answer. Please tick the answers. The first one is gas. Gas comes from gas, medical gas தெரியும் இல்லையா? It comes from Gaza. காசால தான் இதை செய்கிறவங்க இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி அந்த ஊண்டை வந்து ஹீல் பண்ணுறதுக்காக ஃபேப்ரிக் அது காஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது come from Gaza. Then you have calico, comes from Calicut. Calicoன்னு ஒரு ஃபேப்ரிக் இருக்குது, come from Calicut. Then muslin comes from Mosul. Mosul, even though it comes from Bengal, it is called as malmal in India. It was called as muslin because it was first encountered by the Europeans in Mosul, Iraqian port city. Then port wine ஒன்று இருக்குது, wineலேயே strong wine இருக்கும். It is not from Portugal, it is from the city called Oporto, that is the name of the place. That is where it was shipped, so it was called Oporto wine, later on became port wine. Lastly, SPA, Spa. Spa is a place in Belgium. It's a town in Belgium. So the spa, இன்னைக்கு ஸ்பாக்கு போயிட்டு வரேன், மசாஜ் பண்ணிட்டு வரேன்னா அது ஒரு ஆக்சுவலாக ஊர் பேர் அது. Okay? So all these things are named after places. So that's the connect. Gas from Gaza, calico from Calicut, muslin from Mosul, port wine from Oporto, spa from Spa. So this is we have come to the end of the quiz.
And scores, please. Yes. ஸ்கோர் வந்து 10 மார்க் போட்டுக்கோங்க ஈச். ஒரு மார்க் என்ன சொல்லலை, ஃபைனல் மார்க் சொல்லலை, சொல்லிடுறேன். Wine alone will not do. Port wine has to be there. Okay, so count பண்ணிட்டு கொடுத்துருங்க. Then each team can tell their answers. Each question 10 marks. Connect அவருக்கு மட்டும் தான் கிடைச்சது, so plus 50. அதனால you have to add that 50 to whatever you get. You have got your team. Wait. Last score இன்னும் வரல. Sir, Mike, please. for the connection you gave me 60 points. Yes. So I think இல்ல அது 16 நான் சொன்னது வந்து yeah, it's including. Oh, yeah, sorry. So I Yeah. should It's, subtract 10 from the. yes. It's 50 plus 50. Yes, your scores. Read it out. 20. Team 120. Team 120. Team 2. 10. Team 2 10. 40. Team 3 40. இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல, no problem. Team 5 10. Team 6 10. Team 5 and 6 10. 20. உங்க ஸ்கோர் 10. Your score 40. 10 10. 5 and 6 10. Team 4 இல்ல. இப்போ ஸ்கோர் படிச்சிருங்க. I remember some time back in a quiz, மாங்காவோட வெரைட்டிஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஆனால் ஒவ்வொருத்துக்கும் வேறு வேறு நம்ம கதை சொல்ல முடியும். அது நமக்கே அது மாங்காய் வெரைட்டிஸ்னு தெரியாது. அந்த பேரெல்லாம் வச்சு ஒவ்வொரு ஆன்சரும் போட்டு கடைசியாக பார்த்தா இட்ஸ் a list of mango varieties. That was a connect. So sometimes, the connect வந்து we should try to link it in a different, it's very, sometimes you get it very easy, sometimes you will struggle it. But experience இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இது ஒன்று இப்படியா இருக்கும் அப்படியா இருக்கும்னு சொல்லி they will figure it out. That's why the first question itself he was able to figure it. Yes, read it out. Team 150. Team 150. Team 245. Team 245. Team 3 155. Team 3 155. 145. அது வந்து ஒரு 10 மார்க் குறைச்சிருங்க. 145. Change it. It doesn't make a difference. Team 4. No. Base, you are in the base only. Team 5. 75. 75. Team 6 65. So give me the first 3 teams. Team first அது 145 போட்டுருங்க. So team 3 taking the first place. Yes. Team 3 first place. Team 5. Team 5. 75 marks. 75 marks coming in the second place. Team 6 third place. Team 6. Third. 65 sir. 65. Team 6 65. Okay. So congrats to the finalists. So I think we could move over, sir. Bhumi sir, உங்களுடைய ஸ்பீச்சுக்கு வச்சு ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சது நீங்கள் லேட் ஆகி போச்சு. இப்போ முடிக்கிறது நீங்கள் தான் பிஃபோர் சார் ஸ்பீக்ஸ். ஓகே சரி. ஸோ தேங்க்யூ. We will move on to the ceremonies. No, sir. Please. Please sit down. Please. Great. Hi, very good afternoon. Good afternoon. Okay, now only you are a little bit alert.
See, this is the third episode. We are very happy to have a great chief guest to distribute the prizes to the winners. Jay Silan sir, as he was mentioning, he started his career as a normal representative in the medical field. But all of a sudden one day he thought that he wanted to prepare for the civil service examinations. Attitude will decide your altitude. Same, Arun sir, life இந்த அளவுக்கு டர்னிங் பாயிண்டாக மாறுது பாருங்கள். ரெண்டு பேருமே ஒரு மெடிக்கல் ரெப்பாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ஜெய்சன் சார். டை பை பொய், அதில் ஒன்று எனக்கு வராது. அதனால் ஐ டிசைடட் தட் ஐ வில் நாட் கண்டினியூ இன் தி medical industry, particularly as a representative, medical representative. Medical representative மட்டும் இல்லை, the business அப்படின்னாவே it is like that, most of the business. But satisfaction கொடுக்குறது எது அப்படின்னா எஜுகேஷன், பயங்கரமான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அதில் சிவில் சர்வீஸ் வந்து இருக்கிற ஜாப்லே எக்ஸலண்ட்டான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ அதை வந்து ரெண்டு பேரும் டிசைட் பண்ணி ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி அருண் சாரும் ஜெய்சலன் சாரும் ட்ரிப்ளிகேனில் ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கி இருந்திருக்காங்க. தே ஸ்டார்டட் த ப்ரிப்ரேஷன் ஜஸ்ட் லைக் தட். ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை, ரெண்டு பேரும் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் சர்வீஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் சிவில் சர்வீஸை கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அருண் சார் வந்து இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ்லேயும், சாருடைய ஈவன் மிஸ்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ், ரெண்டு ஐபிஎஸ் ஒன்றாச்சு. ஆனால் ரெண்டு ஐபிஎஸ்மே அகெயின் கடைசியாக என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா, டீச்சிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், த ஹாப்பியஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் இன் த வேர்ல்ட், அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால தே லெஃப்ட் த ஜாப், தே கேம் ஃபார் சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங். எஜுகேஷனில் எந்த எஜுகேஷன் இன்னும் பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்குறாங்க, எந்த கோச்சிங் பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்குறாங்க, அதில் சிவில் சர்வீஸ் பெஸ்ட்டுன்னு எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்துட்டாங்க. மேடமும் இஸ் ஹேண்ட்லிங் கிளாஸஸ் இன் கேரளா ட்ரிவெண்ட்ரம், சார் ஆல்சோ இஸ் ஹேண்ட்லிங் கிளாஸஸ் தேர். செகண்ட் ப்ரைஸ், ஸோ கிவ் தம் த அப்ளாஸ். ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் KingMakers, டெல்லி. நீ தானே இப்போ யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணுற பையன்? அதானே, எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ன்ற மாதிரி இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் நேரம். தாடி கிடிலாம் வச்சுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வித்தியாசமான பேரண்ட்ஸு. நம்ம ஆதில் சாரோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி யூ ஹவ் ஒன் த தேர்ட் ப்ரைஸ், ரைட்? இஸ் அ சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட். என்னையும் ஒரு பேட்டி எடுத்திருக்காரு. நானும் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூவே நான் தான் கொடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு யூடியூப் சேனலுக்கு. ஆல்மோஸ்ட் சில முக்கியமான இன்ஸ்டியூட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தார். அப்போ ஃபஸ்ட்டு சேனல் ஆரம்பித்து ஒரு 3-4 இயர்ஸ் இருக்கும். 2 இயர்ஸ் ஆச்சா? ஓகே. ஸோ அவர் வந்து இப்போ தேர்ட் ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்காரு. ஆஸ்பிரண்ட்டு அண்ணா நகரில் நிறைய ஸ்டோரிஸ்லாம் பார்க்குறாரு. ஸோ இதை ஏன் வந்து நம்ம ஒரு மூவியாக எடுத்துடலான்னு முடிவு பண்ணார். பணம் இல்லை, அதனால் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பணம் இருக்கா? ஓகே, கதை எங்ககிட்ட நிறைய இருக்குது. ஏன்னா ஸோ நானும் ஜெயசீலன் சார் ஆஃபீஸ்க்கு நான் போயிருந்தேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு இன்புட்ஸ், உங்களுக்கு இன்புட்ஸ். ஜெயசீலன் சார் வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஹியூமன் பீயிங், த கிரேட்டஸ்ட் ரிசோர்ஸ் பர்சன், சச் எ சிம்பிள் ஜென்டில்மேன். என்னடா சைலண்டாக இருக்கீங்க? அவர் ஆஃபீஸில் போய் பேசுகிறப்ப அந்த மல்டி டேலண்ட் பர்சனாலிட்டி ஒருத்தரை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது.
சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து அதை தான் எதிர்பார்க்குது. அவரோட நானும் அருண் சாரும் அவரை இன்வைட் பண்ணுறதுக்காக சாரோட ஆஃபீஸ்க்கு போயிருந்தோம். அப்போ வி வேர் வெயிட்டிங் ஆன் இந்த லாபி. அப்போ சில வீடியோஸ்லாம் போயிட்டு இருந்ததுங்க. ஓ மை காட், எக்ஸர்வீஸ் மேன் லைஃப்பில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்காரு அஸ் எ சிவில் சர்வெண்ட்டா அப்படின்றது அந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சது. எத்தனையோ பேருக்கு பென்ஷன் கிடைக்காதவங்களுக்கு, ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிருப்பார், அவங்க ஒய்ஃபுக்கு பென்ஷன் வராமல் சில பேருக்கு இருக்கும், பிள்ளைங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். பல நேரங்களில் வந்து ஒரு ஸ்டோரிலாம் சொன்னார், பயங்கர இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி. ஒரு எக்ஸர்வீஸ் மேன், அவருக்கு திடீர்னு வந்து மைண்ட் அப்செட் ஆகி எங்கேயோ போயிட்டார். ஆமாம், அந்த கதையை திருடி இருப்பாங்க. இதோ இங்கே வேறு பக்கத்தில் வேறு இருக்காரு. அது அவர் சார் சொன்ன இன்னும் நல்லாயிருக்கும், பயங்கரமாக இருக்கும், வேற லெவல். அந்த ஸ்டோரி சொன்னார் பாருங்க. சிவில் சர்வீஸில் அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு சர்வீஸ் பண்ணால் கூட போதுங்க, ஒரே ஒருத்தர். சார் டெஃபினெட்லி யூ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட் ஸ்டோரி. வெரி இன்ஸ்பைரிங், வெரி இன்ஸ்பைரிங். ஓ மை காட். அன்னைக்கு அந்த பையை தூக்கி போட்டு வந்தார்ல, அவருக்கு ஐஏஎஸ்ஸே கிடச்சிருந்தா கூட சத்தியமாக வந்து அதை விட பெஸ்ட் போஸ்ட்டில் அவர் இப்போ உட்காந்துருக்காருன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நிச்சயமாக அவரால் பண்ணியிருக்க முடியாது வேறு இதில். அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நம்ம நாட்டை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பாதுகாத்த அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஹீ இஸ் த ஹெட் ஃபார் த என்டையர் தமிழ்நாடு. இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சிவில் சர்வீஸில் ஒரு சர்வீஸ் அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதில் எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் போனால் தான் தெரியும். அங்கே போகிறப்ப இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்திருந்தது, எனக்கும் அருண் சாருக்கும். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கவே ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. உடனே சார் கேபினுக்கு உடனே ஃபோன் அடித்தார். யார் சங்கீதா உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டானார்? எஸ் சார் அப்படின்னு. உடனே சங்கீதா வந்தாங்க. அங்கே சார்கிட்ட வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, எப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸலண்ட்டான பாஸ் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்காங்க, என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் அண்ட் லிபர்ட்டி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அந்த பொண்ணு சொன்னாங்க, நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் சிவில் சர்வீஸ் படிக்கலையாம்மா, ஏமா ஐஏஎஸ் வந்து உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கே, இன்னும் அட்டெம்ப்ட் இருக்கே, நீ ட்ரை பண்ணலாமே. ஏன்னா ஃபஸ்ட் அந்த பொண்ணு டிஎஸ்பி ஆச்சு, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு தான். அதுக்கப்புறம் தென் ஷி காட் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ். நான் என்கிட்ட திரும்ப பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். நான் அப்பப்போ கால் பண்ணி, மறுபடியும் நீ எழுது, அட்டெம்ப்ட் இருக்குது, யூ கேன் கெட் ஐஏஎஸ், டெஃபினெட்லி வில் கெட் இட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதை அப்போல்லாம் எனக்கு ரீசன் புரியல, ஏன் இந்த பொண்ணு எக்ஸாம் எழுத மாட்டேங்குது அப்படின்னு. அன்றைக்கி சாரோட ஆஃபீஸ்க்கு போய் உட்காந்துட்டு அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசுகிறப்ப தான் எனக்கு தெரிஞ்சு, ஒவ்வொரு சர்வீஸ்லேயும் சிவில் சர்வீஸில் கிடைக்கிற அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேற லெவல் அப்படின்றது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நம்மளும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதை நேரடியாக போய் அந்த சர்வீஸில் உட்காந்து அந்த சீட்டில் உட்காந்து அந்த பொண்ணு சொல்கிறப்ப, சார் சொல்கிறப்ப, அதை பார்க்குறப்ப இந்த ஃபீல்டில் நம்ம வந்து எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் ஒர்த் அப்படின்னு தோணுச்சு. அந்த பொண்ணு இல்லை சார் இனிமேல் எனக்கு ஐஏஎஸ்ஸே கிடைச்சாலும், இந்த வார்த்தை சொல்லிச்சு. சார் இருந்தீங்க நினைக்கிறேன், இல்லை சார் நம்ம ரூமில் சொல்லிச்சான்னு தெரியல. நானும் அப்புறம் சாரை அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த பொண்ணு அவங்களோட கேபின் கூப்பிட்டு போனாங்க. அவங்க கேபினில் கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த பொண்ணை அங்கே உட்கார வச்சு, அந்த பொண்ணு உட்காரத பார்க்குறதானே எங்களுக்கு அழகு, சந்தோஷம். அது அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன். அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து, இல்லை சார் இந்த சீட்டில் உட்கார்றதுக்கு காரணமான நீங்கள் இந்த சீட்டில் உட்காருங்கன்னு சொல்லி என்னை உட்கார வச்சு அந்த பொண்ணு அங்கே நின்றுக்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தது. சார் தான் எடுத்தார் இந்த ஃபோட்டோவை. இந்த எமோஷன் சொல்லி சாருக்கு தெரியாது. சாரை பார்த்து முடிச்சுட்டு அவங்க கேபினில் நடந்த விஷயம் அப்போ சொல்லிச்சு, எனக்கு ஐஏஎஸ் வேணாம் சார், ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி இன் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ். இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ் கிடச்சது எனக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும். நான் ஐ எம் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ்.
I'm doing a lot of work here. I'm able to help to many people here. Before I came to this position, I was not aware about this service. But after entering into this service, the amount of satisfaction which I am enjoying, I will never get outside even in the DSP or IPS or any other service. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு பாஸ். ஸோ இந்த பர்சனாலிட்டி எப்படி உருவாகிறாங்க அப்படின்னா இது போன்ற சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக. லாஸ்ட் வீக் KingMakers IAS அகாடமியில் கிங்ஸ் பேனல் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட்டை நம்மளுடைய ஃபேக்கல்ட்டி சத்யபால் தீபக் சார் எக்ஸலண்ட்டாக நடத்தி முடித்தாங்க. பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் எடுக்கிறதுல ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் இன் தமிழ்நாடு. இந்தியன் பாலிட்டி ஃபேக்கல்ட்டி கிளைமேட் சேஞ்ச் டாபிக் எடுத்து கிங்ஸ் பேனல்னு ஒரு ஈவெண்ட்டை நடத்தி இன்டர் அகாடமி காம்படிஷனாக அதை நடத்தி அந்த ப்ரோக்ராம்லேயும் வின்னர்ஸ் 2 பேரை செலக்ட் பண்ணி வேரியஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு ஃபர்தராக ப்ரிப்ரேஷனை பண்ண முடியாத 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 100% ஸ்காலர்ஷிப் நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணி அந்த குழந்தை வந்து ஜாயின் பண்ணிடுச்சு சார். நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. They are continuing their preparation in KingMakers IAS Academy now. They won in the competition. Some students, they came all the way from Madurai and Salem and other places. They got the prizes. எக்ஸ்க்ளூசிவாக சார் அந்த ப்ரோக்ராமை இண்டிவிஜுவலாக பெரிய எஃபோர்ட் எடுத்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த பர்சனாலிட்டியை வெளியில் வர வைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ட்ரை பண்ணார். We felt so happy. எக்ஸலண்ட்டான ஒரு செஷன். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட எவ்வளோ பெரிய அறிவு, ஆற்றல், திறமை, எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது அப்படின்றத அன்றைக்கி தான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ், எக்ஸ்ப்ரெஷன், மெச்சூரிட்டி, ஒரு 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 இஷ்யூவை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுன்ற அந்த மெச்சூரிட்டி இதெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சது. இந்த செஷனும் எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான காம்படிஷன் அப்படின்னா, த thirst ஃபார் நாலேஜ் உங்களுக்குள்ளே எப்போவுமே இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இது போன்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம நடத்துகிறோம். இதுக்கு ஏன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் சார், ஆஃபீஸில் எவ்வளோ பேர் சாரை பார்க்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணுறாங்க. எவ்ரி மினிட் அவர் ஒருத்தருடைய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். மெயினாக சாரை நாங்கள் அழைச்சதுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்னொரு காரணம், எனிபடி கேன் அச்சீவ் இன் த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன். எந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வேணாலும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு அவர் ஒரு உதாரணம். கடின உழைப்புக்கு ஒரு உதாரணம். எக்ஸலண்ட் ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்கணும். நாளைக்கு நீ பியூரோக்ரேட்டாக மாறுறது முக்கியம் இல்லை, பட் யூ ஹேவ் டு பி எ வெரி வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஹம்பிள் bureaucrat. Always you have to think to do something for the people, those who are under you in the department. எனக்கு அப்போ தான் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வந்தேன். அவசரப்பட்டு நானும் 20 வருஷத்தில் வேறு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டேனே, டெபுடேஷன் வாங்கிட்டு உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு கீழே வந்து நான் வேலை செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னேன். அவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காருங்க ஆஃபீஸில். அத்தனை ஸ்டாஃபையும் அவ்வளோ அற்புதமாக கொண்டு போகிறாரு. பயங்கர தண்டனை யாருக்கும் கொடுக்கறதில்ல, யாரையும் பனிஷ் பண்ணுறதில்ல. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆளுமை, வேற லெவல் மெத்தடாலஜி. ஜெயசீலன் சார், யூஆர் எ கிரேட்டஸ்ட் அசெட் டு த கண்ட்ரி. ஸோ பெரிய ஒரு கைதட்டலோடு நம்மளுடைய ஜெயசீலன் சாரை வந்து வரவேற்போம். இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ்க்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை. தமிழ்நாட்டில் இந்த பொசிஷனில் ஒரு தமிழர் வந்து உட்கார்றது எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் சார்? 30 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு தமிழர் வந்து அந்த போஸ்ட்டில் வந்து உட்காந்துருக்காரு. 30 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு. சார் ஒரு மீட்டிங் ஒன்று வீடியோஸ் பார்த்தோம், மாநாடு போல் இருக்குது. நேற்று நடந்த மாநாடோட பெருசு, திருச்சி மாநாடோட திருப்பு முனையோட இந்த திருப்பு முனை பயங்கர பெருசு. 7000 பென்ஷனர், எல்லாம் டிஃபென்ஸு, ஆர்மி, நேவி எல்லாத்துலேருந்து வந்து உட்காந்துருக்காங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட. அத்தனை பேரும் சாரை பார்க்கறதுக்காக வர்றாங்க. கிரீவன்சஸ் இல்லை, அவர் பேசுகிறாருன்றதுக்காக கேட்கறதுக்காகவும் பார்க்கறதுக்காகவும் வர்றாங்க. ரியல் ஹீரோ நம்ப வேண்டாம்,
ரியல் ஹீரோ நம்புவோம் நம்ம கடலையா. So now the time to listen to the real hero, Mr. ஜெயசீலன், Indian Defence Account Service. உங்களை போல நானும் ரொம்ப அவளோட அவருடைய ஒரு சில வார்த்தைகள் அவர் பேசுறதை கேட்க நானும் ஆசையாக இருக்கேன். ப்ளஸ் ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செரமனி இன்னைக்கு இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி கிங்மேக்கர்ஸ் IAS அகாடமியின் சார்பாக அவருக்கு வந்து ஒரு மரியாதை செலுத்த போகிறோம். ஸோ நவ் த டைம் டு ஹானர் அவர் சீஃப் கெஸ்ட். அவர் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலவே இவர் கூட்டிட்டோம். Now I request ஜெயசீலன் sir to address the gathering. அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். என் பேர் ஜெயசீலன். இப்போ வந்து கண்ட்ரோலர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட் சென்னையில் தேனாம்பேட்டையில் மெட்ரோ பக்கத்தில் மெயின் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்னு இருக்கும். அதனுடைய ஹெட்டு நான். தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி அதனுடைய ஜெரிசெக்ஷனில் நான் தான் ஹெட்டு. இது வந்து என்னுடைய ப்ரொஃபைலில் டாப்பில் உள்ளது. இதுக்கு பின்னாடி எல்லாம் போன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஜெயசீலன் ஐடிஎஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் எல்லாமே இருக்குது. என்னுடைய லைஃப்பில் என்னை வந்து ஃபுல்லாக 15 மினிட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஏன்னா ஒரு சிலதை நான் மிஸ் பண்ணிடுவேன், அதனால் வந்து நம்ம அருணோட சொல்லி முடிச்சிருவோம். அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு நாள் வந்து நான் பேசுகிறேன். பூமி நான் சொல்லிட்டேன், இப்போ ஜாலியாக பேசுவோம். அருணுக்குள்ள ஒரு பெரிய கேரக்டர் என்னென்னா, யாரோடு சேர்றாரோ அவங்க பார்க்குற வேலையை விட வச்சுருவார். நான் மெடிக்கல் ட்ரப்பாக நான் பாட்டு மெடிக்கல் ட்ரப்பாக இருந்தேன். என்ன பார்த்துட்டு இந்த கம்பெனி விட்டு இன்னொரு கம்பெனி மாறுங்கன்னாரு. சரின்னு அந்த கம்பெனி விட்டு இன்னொரு கம்பெனி மாறினேன். அப்புறம் ஒரு 6 மாதம் ஒர்க் பண்ணேன். திரும்ப இதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராதுங்க, ரூமை போட்டு தனியாக படிப்பேன்னாரு. சரின்ட்டு ரூமை போட்டு படிப்போம், அந்த வேலையை விட வச்சுட்டார். சரி என்னோட தான் விட்டு போணுச்சா, போஸ்டல் சர்வீஸ் வாங்கிட்டு மசூரிக்கு போனார் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில். அங்கே ஒரு பொண்ணை பார்த்து, கேரளா பொண்ணை பார்த்து பேசியிருந்திருக்கார். அந்த பொண்ணுக்கு தெரியலை. அதுக்கு ஏண்டனாலும் கேட்டிருக்காரு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் என்னை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. இவர் எப்படின்னு கேட்டிருந்தா, ஐயோ சாமி அவர்கிட்ட மட்டும் பழகாதமா அவன் வேலையை காலி பண்ணிடுவார்னு சொல்லியிருப்பேன். அந்த பொண்ணு கேட்காம விட்டுருச்சு. அதோட பேசி பேசி என்ன பண்ணாருன்னு தெரியல, நம்ம கதை தானே அந்த பொண்ணுக்கும். அந்த பொண்ணையும் வேலையை விட்டுருச்சு. அது மாதிரி இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்படி இன்னைக்கு வந்து அவருடைய கேரக்டர் வந்து அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது, டிட்டாச்மெண்ட். அப்படி தூக்கி விட்டுருவார். சரி இது எப்படி சார் சிவில் சர்வீஸ் சூட் ஆகும்னா, டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கணுங்க. சிவில் சர்வீஸ் பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு மரத்திலிருந்து ஒரு கிளையிலிருந்து அந்த காம்பிலிருந்து ஒரு இலை விழுகுதுன்னு வச்சுங்களேன், அதே இடத்தில் ஒரு இளம் தளிர் துளிர்க்கும். லைஃப்பில் இழந்துட்டு நினைக்காதீங்க, ஐயோ போயிருச்சு நினைக்காதீங்க. ஒவ்வொன்றும் முன்னிலிருந்து வெளி போகும்போது இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். வெளியே போன பொருளை விட, வெளியே போன திறமை விட அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று பின்புற வாதியிலிருந்து உனக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றான். மறந்து விடாதே. இழப்பது என்று சொன்னால் அது சிறிது என்று நினைத்துக்கொள். பெரியதை பெறுவதற்காக சிறியதை இழந்து வருகிறாய். சின்ன பிள்ளையெல்லாம் சின்ன ஒரு தூண்டி போட்டுருவோம்ல, போடுறோமா இல்லை, சின்ன ஒரு மீனை போட்டு போடுவோம். நீ இழந்தது சிறிய மீன், பெற்றது பெரிய மீன். லைஃப்பில் அதாங்க, சின்ன பிள்ளையில தூண்டி போடுறோம், கடைசி முழுக்க இதுதான். நல்ல மைண்டில் எழுதி வச்சுக்க. நீ இழக்கும் போதெல்லாம் இழந்தது சிறியது, கிடைப்பது பெரியது அப்படிங்கிற கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில் எங்கே வேணாலும் தரலாம். ஸோ அது மாதிரி டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணது கூட வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய உயர்ந்த நிலையில் வர்றதுக்கு தான். ரெண்டை விட்டாலும் இன்றைக்கி திருவனந்தபுரத்தில் நான் போய் எங்கள் ஆஃபீஷியலில் போகும்போது அந்த திருவனந்தபுரத்து கவர்னரோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம், கிரீவன்ஸ். அப்போ வந்து
அருணை பார்த்தேன். எங்கள் அகாடமிக்கு வாங்கினாப்புல போய் பார்த்தேன். பாத்வேஸ் அகாடமி அப்படின்னு வச்சுருக்காப்புல, பியூட்டிஃபுல் அகாடமி. நைட்டு போனேன், காஃபி வெண்டிங் மிஷின் வச்சு ஃபுல்லு எல்லா புக்கும் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 பேர் படிக்கிறது மாதிரி ரேக் போட்டு அட்டகாசமாக இருக்காப்புல. அதாவது ஒரு கோவிலுக்கு போனால் எப்படி ஒரு மனநிறைவு வருமோ அது மாதிரி அந்த பாத்வேஸ் அகாடமி போய் பார்த்த பிறகு நான் சொன்னேன், ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்னேன், கொஞ்சம் உட்காந்து ஒரு 5 நிமிஷம் படிக்கட்டுமான்னாப்புல. தாராளம் அப்படி உட்காந்து படித்தேன். அடாடாடாடா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படியே டைம் ட்ராவல் பண்ணி அழைச்சிட்டு போயிட்டாப்புல. நான் சிவில் சர்வீஸ் படிக்கும்போது 2003ஆம் ஆண்டு அகில இந்திய அளவில் 261வது ரேங்க் நான் வாங்கினது. தமிழ்நாட்டில் பாஸ் பண்ண 17 பேரில் நான் ஒரு ஆள். வாழ்க்கையிலங்க பொண்ணு பொருள் எல்லாம் எந்த வேணாலும் இருக்கட்டும், சேர்த்து வச்ச பணமோ சேர்த்து வச்ச இடமோ எல்லாமே உங்களுக்கு எதுவுமே பண்ணாது. ஆனால் நீங்கள் நண்பர்களோடு பேசும் பொழுது, நீங்கள் படித்த பள்ளி கல்லூரி பருவத்துக்கு போகும்போது அந்த டைம் ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போயிடும். ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி டைம் ட்ராவல் பண்ணி நீங்கள் இளமையாகவே மாறிவிடுவீர்கள். ஆரம்ப பள்ளிக்கு போனீங்கன்னா அந்த கிளாஸை பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப பள்ளி கணக்கு வாத்தியாட்ட அடி வாங்குகிற ஞாபகம் வரும், அப்படியே மலர்ந்து போயிடுங்க. ஸோ இந்த கணக்கு டீச்சர் எல்லாத்துக்குமே, மனிதனாக உள்ள எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு க்ரஷ்னா டீச்சர் தான். ஒத்துக்கொண்டது. ஒத்துக்காதவங்கன்னா பொய்யா நான் அர்த்தம். எனக்கும் உண்டு. நான் +2 11th படிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 11th எனக்கு ஃபஸ்ட்டு க்ரஷ் வந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பாட்டனி டீச்சர் நாகர்கோவிலேருந்து. டாடா என்னம்மா இருக்கும் அப்படியா? அவ்வளோ ஒரு அருமையாக நடத்துவாங்க. நடத்தி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, படித்தா ஜெய்சல் மாதிரி படிக்கணும்பாங்க. அப்போ தான் வந்து என்னையும் காதலிக்கும் ஒரு உள்ளம் ஆசிரியர் ரூபத்தில் வந்ததே என்று நினைத்தேன். ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள் அனைத்தும் என்பவர்கள் கடவுள் மாதிரி. அது மாதிரி வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னேறணும் அப்படிங்கிற வெறி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அட்டாச்மெண்ட் டிட்டாச்மெண்ட் மாறி மாறி வரும், தவறுகளே கிடையாது. சரி, அருணை சொல்லிட்டேன், அடுத்து பூமிநாதனை விட்டுறக்கூடாதுல்ல. நம்ம இதில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன், நம்மளாம் படிக்கும்போது 2 சப்ஜெக்ட் ஆப்ஷன், 2 ஆப்ஷனில் விழுந்து படிக்கணும், முடிக்கிறதே சிரமம், பயங்கர கஷ்டப்படுவோம். அப்புறம் வந்து ஆப்ஷன் ஒன்றாக்கிட்டாங்க. நான் அப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அதாவது ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஷன் நாங்கள் படிக்கும்போதெல்லாம் திரும்ப மெயினுக்கு இன்னும் 2 ஆப்ஷன் படிப்பாங்க, 3 ஆப்ஷன் மாறும். திரும்ப பார்த்துட்டு அனலைஸ் பண்ணி போடுவாங்க. இந்த வாட்டி சோசியாலஜி தாங்க ட்ரெண்டு, அதனால் தூக்கி போட்டு சோசியாலஜி எடுத்துருவாங்க. அடுத்த வருஷம் ஜாகிரஃபி ட்ரெண்டாக மாறும், டக்குன்னு அதை தூக்கி ஜாகிரஃபி எடுப்பாங்க. இப்படி நிறைய பேர் படித்து வீணாக போயிட்டாங்கன்னு சொன்னேன். பூமிநாதன் பொறுமையாக சொன்னால அதில் நானும் ஒரு ஆள். அதாவது லைஃப்பில் 2 இருக்குங்க, சாட்டிஸ்ஃபைட் லைஃப், சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப். கிளாஸ் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்துச்சு. ஒருத்தன் 4 மார்க் வாங்கினா ரொம்ப ஹாப்பியாக சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தான், ரொம்ப ஹாப்பியாக. ஏன்டா சிரிக்கிறேன்னா, 4 மார்க் வாங்கிட்டேன்னு இதுவே போதுமே எனக்கு. ஏன்னா எங்கள் அப்பா என்ன சொன்னார், டேய் நீ முட்டை மார்க் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கோ, மொட்டை அடிச்சு விட்ருவோன்னு சொன்னார். இப்போ 4 மார்க் வாங்கிட்டேன், எங்கள் அப்பா மொட்டை அடிக்க மாட்டார் அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தான். அடுத்துங்க 4 பேர் அழுதுட்டு இருக்கான். ஏன்டா நீ அழுகிற, அந்த 4 மார்க் கூட நீ வாங்கலையாடா அப்படின்ட்டு போய் கேட்டா அவன் சொல்கிறான், சார் நான் 96 மார்க் வாங்கியிருக்கேன் சார், ஆனால் என்னை விட 4 பேர் அதிகம் வாங்கிட்டான் சார், அதனால் நினச்சி அழுகிறேன் சார் அப்படிங்கிறான். இந்த சாட்டிஸ்ஃபைட் லைஃபுங்கிறது டிசைடட் பை யுவர் செல்ஃப். ஆனால் சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃபுங்கிறது டிசைடட் பை அதர்ஸ். இன்றைக்கி இந்த பையன் வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க்கு செகண்ட் மார்க்கு அதெல்லாம் குயிஸில் வாங்கியிருக்காங்களே, ப்ரைமரி விஷயம் என்ன நினைப்போம், ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கின, ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் வாங்கின, ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கின குயிஸு ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் நினைப்போம். அப்படியா? நீங்கள் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஜென்ரலாக இருக்கணும்ல, இன்டெலிஜென்ட்டாக பையன் வாங்கினாப்புல, மற்றவன் சொல்லாதனால மார்க் வாங்கினாப்புல. உண்மை தானே? ரிலேட்டிவ் காம்படிஷன்ஸ். நீ 3 மதிப்பெண் கூட 100க்கு வாங்கலாம், ஆனால் நீ ஐஏஎஸ் ஆக முடியும். ஏன்னா ப்ரொவைடட் எல்லாரும் 2 மார்க் வாங்கியிருக்கணும். நீ 99 மார்க் கூட வாங்கி ஐஏஎஸ் கிடைக்காம இருந்திருக்கும், ப்ரொவைட் எல்லாரும் 100 மார்க் வாங்கிட்டான்னு வச்சுக்கலாம், நீ 99 வாங்கி என்ன பயன்? இட்ஸ் அ ரிலேட்டிவ் காம்படிஷன்ஸ். உன்னுடைய வெற்றி உன் கையில் இருக்கிறது என்று நினச்சிட்டு இருக்க, உன்னுடைய வெற்றி மற்றவன் கையில் இருக்கு, உன்னால் எதுவுமே பண்ண. ரிலேட்டிவ் காம்படிஷன்ஸ். மற்றவன் எல்லாரும் படிக்காமல் வந்து நீ படிச்சுட்டுன்னு வச்சுக்க,
பாஸ் பண்ணிவிடுவேன். கிங்மேக்கர் IAS அகாடமி இருக்குது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, சார் கோச்சிங் சென்டர் 5 வருஷம் போனேன் சார், அவர் சொல்லிக் கொடுத்த கொஸ்டின்லாம் வரல சார், அது என்ன சார் அகாடமி? பேர் சொல்ல விரும்பலை. செல்வங்க சார் நான் ஃபுல் கோர்ஸ் 2 வருஷம் கோர்ஸ் பண்ணேன் சார், எந்த பயனும் இல்லை சார், கோச்சிங் சென்டர் போகிறதா போக வேண்டாமா சொல்லுங்கள் சார். நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, லைஃப்பில் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ டாக்டர் எந்த டாக்டர்னு போகிறீங்க, எந்த டாக்டர் நல்ல டாக்டர் சொல்கிறீங்க, உனக்கு என்ன குறை இருக்கிறது, என்ன நோய் என்பதை எந்த ஒரு மருத்துவன் சொல்கிறானோ அவனே உண்மையான மருத்துவன். ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட போகிறீங்க, கரெக்டாக மெக்கானிக்கு போய் எங்கேயாச்சும் வண்டி கிளம்பலன்னு சொல்லுவான், மெக்கானிக்கு நேராக தொடப்பான், ஒரு இடத்துல ஒரு அடி அடிப்பான், இப்போ வண்டி எடுங்க சார்பான், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும். எவ்வளோ சம்பா? 500ரூவாம்பான். என்னையா ஒரு அடி தான் அடித்தேன், ஒரு அடிக்கு 500ரூவான்னு. சார் அடித்த அடிக்கு 500ரூவா சார், அடித்த அடிக்கு 1 ரூபா தான், அப்புறம் எதுக்கு 499 ரூபா? ஆனால் எங்கே அடிக்கணும்னு தெரியும்ல, அந்த நாலேஜுக்கு தான் 499 ரூபாம்பான். ஸோ அந்த எக்ஸாக்ட் ஸ்பாட்டு இந்த கோச்சிங் சென்டருங்கிறவங்க சொல்லி கொடுப்பதெல்லாம் IASல வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. ஆனால் கோச்சிங் சென்டர் எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, நீ எங்கே இருக்கிறாய், உனக்கு என்ன நோய் இருக்கிறது, நீ எங்கே தட்ட வேண்டும், எங்கே அடுக்க வேண்டும், இன்றைய சமுதாயத்தில் இன்றைய போட்டியான உலகத்தில் நீ எப்படி வெல்ல வேண்டும், எப்படி படிக்க வேண்டும், உன்னுடைய நிலை என்ன, 20% இருக்கியா, 40% இருக்கியா, 80% இருக்கியா, வாட் இஸ் யுவர் ரிலேட்டிவ் ரேங்கிங் அக்கார்டிங் டு த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறத உனக்கு சொல்லி உன்னை புரிய வைத்து நீ எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு வித்தை தான் இவங்கள்ட்ட இருக்குது. அதை கற்றுக்கொள்வதுக்கு தான் இங்கே நீங்கள் வர்றீங்க, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அதனால் பூமிநாதன் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஜாகிரஃபி, ஹிஸ்ட்ரி, பாலிட்டிக்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாமில் வரும்னு பார்க்காதீங்க. பட் பூமிநாதன் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது உங்களுடைய நிலை தெரிஞ்சிடும். உங்களை விட 50 பேர் ஒரு 100 பேர் இருக்கும்போது 50 பேர் உங்களோட மேலே இருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது நம்ம விட 50 பேர் மேலே இருக்கோம், நம்ம படிக்கணும். தோணுமா தோணாதா? டூ எவ்ரிதிங் லிட்டில் பிட் எக்ஸ்ட்ரா. எல்லாரும் 10 மணி நேரம் படிக்கிறானா படி 10 மணி நேரம், ஆனால் 1 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா படி மற்றவனை விட. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாழ்க்கையில் எல்லாம் நல்லா தாங்க போகும், படிக்கிறத விட ஒரு சுகமான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம அம்மா அப்பாலாம் வீட்டில் பாருங்கள், 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டு விவசாயத்தில், ரோட்டில், வீட்டில், பிஸ்னஸில் எவ்வளோ டென்ஷன், எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உங்களை என்ன செய்கிறாங்க, இன்ஸ்டியூட் அனுப்பி எப்பா நல்ல சுற்றுற ஃபேனு, சுகமாக உட்கார்ற சேரு, பார்க்குறதுக்கு அருமையான புத்தகம், படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். இதைத்தானே சொல்கிறாங்க, வேறு என்னத்தை சொன்னாங்க? நான் படிக்கும்போது எனக்கு 3 சொந்தங்கள் தான். அம்மா அப்பான்னு எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டேன். எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லிட்டேன், அருண்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்காப்புல, அம்மா என்றைக்கு நான் IASல பாஸ் பண்ணுறோன்னா அன்னைக்கு தான் தீபாவளி, பொங்கல், எல்லா திருவிழாக்களும், என்னை அழைக்காது, சென்னையிலே தங்கி விடுகிறேன் என்று. 3 சொந்தங்க தான், சுற்றுற ஃபேனு, எரியிற டியூப்லைட்டு, படிக்கிற புத்தகம். நாங்களும் ஒன்றா தான் படித்தோம், பூமிநாதன் எல்லாமே. அதாவது படிச்சுட்டு இருக்கும்போது கூட 2 சட்டை தான் எனக்கு, அது ஹாஃப் செட், ஒன்று அழுக்கான இன்னொன்று துவச்சிக்குவேன். நம்ம தான் எங்கேயும் போகிற கிடையாது, வீட்டுக்குள்ளே தானே படிக்கிறோம். அம்ஜிக்கரையில் போய் ஒரு லாங் ஹேண்டில் சேர் வாங்கி வச்சுருப்போம், இப்போலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், படிக்கிறதுக்காக ரீடிங் டேபிள், அது அம்ஜிக்கரையில் தான் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ரைட்டிங் பேடு ஒன்று வாங்குவோம். வாங்கிட்டு நான் சொல்லுவேன், சேரில் கட்டையை போட்டு, ரைட்டிங் பேட் கட்டையை போட்டு, உடம்புல சட்டையை போட்டு, நெத்தியில் பட்டையை போட்டு, தலையில் முட்டையை போட்டு, பட்டாயை கிளப்புறது தான் நம்ம பணிகள். அப்படி என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்பாங்க, அதுக்கு சொல்கிறதுன்னு. வேறு எதுவுமே பண்ணுறதில்ல, படிப்பு படிப்பு படிப்பதும். ஏன்னாங்க நமக்கு வேறு வழியே இல்லைங்க, என்ன பண்ண முடியும்? வழிகள் இருந்தால் நம்ம ஏன் இங்கே வந்திருக்கோம்? வழிகள் இல்லாமல் தானே விழிச்சுக்கிட்டு தானே வந்திருக்கோம். அடுத்து என்ன பண்ணுவதுன்னு சொல்லி நான் வரும் பொழுது ஏதாவது அரசு பணி வேணும் அப்படின்னு தான் வந்தது. நிறைய பேர் 2 விதமான கேட்டகரி. படித்தா IAS தான் படிப்பேன்,
இல்லைன்னா எதுவுமே போக மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி. இன்னொரு கேட்டகரி ஏதோ அரசாங்க வேலை வந்தால் போதும், ஒன்று இருந்துட்டு அடுத்தடுத்து படிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேட்டகரி. நான் ரெண்டாவது கேட்டகரி. ஏதோ ஒரு அரசாங்க வேலை வந்தால் போதும், அதுலேருந்து நான் டெவலப் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி வந்து 5 அரசாங்க வேலையை வாங்கி ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் வந்து 6வதுடைய அரசு பணி. நல்லா தெரிஞ்சுங்க, ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு திறமைகள் இருக்குது. 100% திறமைகள் இல்லாமல் இறைவன் படைப்பில் படைக்கவும் முடியாது. ஹார்ட் இல்லாமல் படிச்சிட முடியுமா? ஹார்ட்டு. ஒரு மனிதனுக்கு இதயம் இருக்கிறது என்று சொன்னால், மூளை இருக்கிறது என்று சொன்னால், அவனிடம் ஒரு திறமையும் இருக்கிறது. திறமை இல்லாமல் கிடையாது, இருக்கு. யூ எக்ஸ்ப்ளோர், யூ ஹோ டு டெவலப் இட். சில பேருக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு 3 எக்ஸாம் நான் படித்தேன், நான் பாஸ் பண்ண முடியல. குரூப் 4 வரவே இல்லை. எல்லோரும் எனக்கு ஸ்வீட்டு கொடுத்தாங்க. என் மனசு சொன்னிச்சு, என்னடா நீனு எம்எஸ்சி எல்லாம் படிச்சிருக்க, குரூப் 4 கூட பாஸ் பண்ண முடியலையான்னு உள் மனசு சொன்னிச்சு. அப்போ திரும்ப எடுத்து சொன்னேன், பரவாயில்ல, இந்த சீச்சி இந்த பழம் புளிக்க, நம்ம குரூப் 4க்கெல்லாம் நமக்கு மேலே எய்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அடுத்து குரூப் 2 எழுதினேன். குரூப் 2 6 அதுலேயும் வரலை. திரும்ப நல்லா ஸ்வீட் கொடுத்தாங்க மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம், என்னடா நல்லா படிப்பியாடா, விடிய படிப்பியாடா, எல்லோரும் ஒன்று நல்லா ஜம்முன்னு சொன்னாங்கடா, ஏன்டா ஒன்று வரலண்ணா. இங்கே அமைதியாக இருந்தேன். என் மனசு சொன்னது, சீச்சி இந்த போல் புளிக்கும், உனக்கு பெரிய வேலை காத்துட்ருக்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து வந்து இந்த பிஜிடியில் வந்து டிஜிடின்னு சொல்லி 10th வரையும் முடித்தவங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் வந்துச்சு. அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு 2002 வைக்கிறாங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வச்சு டீச்சர்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணுறது. அதுக்கு முன்னாடி சீனியரில் தான் போட்டாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதுகிறேன் டிஜிடி, அதுலேயும் வரலை. திரும்ப அதே மாதிரி நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணலாம் ஸ்வீட்டு கொடுக்குறாங்க. திரும்ப அதே சொல்லிக்கிட்டேன், ஜெய்சிலா என் மனசு இப்போ ஜெய்சிலா கவலைப்படாத, உனக்கு பெரிய லெவலில் ஒன்று இருக்கடா, இதெல்லாம் உனக்கு இல்லாதடா, விட்டுடா அப்படின்னு சொல்லி. அதன் பிறகு பிஜிடி வரும்போது போஸ்ட் கிராஜுவேட் டீச்சர் அடுத்தது ரிசல்ட் வந்துச்சு. தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் மதிப்பெண்ணான் ஜுவாலஜியில். அடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் வச்சாங்க. ஜுவாலஜியில் ஒரு சீட்டுனாங்க, ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் ஒரு சீட்டு எடுப்பாங்க. அதாவது டியூ டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸில் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் ஒரு ஆள் எடுப்பாங்க. அதில் ஜுவாலஜி ஆப்ஷன் போட்டேன். ஓப்பன் கேட்டகரியில் டாப்பில் வந்த ஜுவாலஜியில் நான். இப்படி பயணங்கள் போணுச்சு. அப்போ தான் முடிவு பண்ணேன், ஜெயசீலன் என்பவன் குரூப் 4க்கும் குரூப் 2க்கும் தகுதியானவன் கிடையாது, இவன் அடுத்த ஒரு ரேங்க் குரூப் 1 IASக்கு தகுதியானவன் அப்படின்னு என் மனசு சொன்னிச்சு. அடுத்து சிவில் சர்வீஸ் எழுத ஆரம்பித்தேன். அன்பு தம்பி தங்கைகளே, நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எதுக்காச்சும் ஒன்றுக்கு சூட் ஆகும். குரூப் 4 பாஸ் பண்ண முடியலைன்னு வருத்தப்படாதீங்க, ஹையர் கிரேடாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹியூமன் பாடி இஸ் டிசைன்டு யூனிக் வே. உங்களுக்கு சூட்டபுளான ஒரு ஜாப் இருக்கும். ஒவ்வொரு லாக்குக்கும் ஒவ்வொரு சாவி தான் ஃபிட் ஆகும். அதனால் குறை வந்து பூட்டிலையோ சாவியிலையோ கிடையாது. அந்த பூட்டுக்கு இந்த சாவி என்பதை தீர்மானிக்கப்பட்டது. உங்களுக்கு நீங்கள் சாவியாக இருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு சரியான பூட்டு வரும் வரை நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு பூட்டு வரும், ஃபிட் ஆகும், லாக் ஆகும், வாழ்க்கையே திறந்து வரும். அதாவது ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். சார் அடுத்து என்னுடைய பணியை 2 வரையும் நான் சொல்லிடுறேன். டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் நாங்கள் படிக்கும்போது நான் வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஒரு ஆப்ஷனல், ஜுவாலஜி அந்த தமிழ் லிட்ரேச்சர். அதில் வந்து எனக்கு பிடித்த 4 வரிகள். அது ஈயன இறத்தல் எளிந்தன்று அதனெதிர் ஈயன் என்றால் அதனினும் எளிந்தன்று, கொல்லன கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதனெதிர் கொல்லேன் என்றால் அதனினும் உயர்ந்தன்று அப்படின்னு ஒருத்த வந்து என்ன மீனிங்னா ஒன்றுமே கிடையாது. எப்பா எனக்கு ஒரு 20 ரூபா தாப்பா கெஞ்சிறான், இல்லைன்னா ஏதோ கொஞ்சம் கெஞ்சிறான். அப்படி கெஞ்சிறவனை கெஞ்சிறதே வாழ்க்கை ரொம்ப கொடுமையானதான விஷயம் தானே. சாப்பாட்டுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுங்க அப்படி கெஞ்சிறதே கொடுமையான விஷயம். தனியொரு மனிதனுக்கு உணவில்லை என ஜகத்தினை அழித்துடுவோன்னு சொன்ன பாரதியார் பிறந்த பூமியில் தான் எனக்கு பசிக்குது சாப்பாடு போகணும்னு கேட்குறாங்க. அது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம், கேவலமான விஷயம். அதையும் நம்ம கிடையாது அப்படிங்கிறது எப்படி அதனிட கேவலமான விஷயம்.
கொல்லனை கொடுத்தல் உயர்ந்தென்று அதனை கொல்லேன் என்றால் அதனும் உயர்ந்தென்று. ஒருவன் கேட்காமலே அவன் குறிப்பெறிந்து, எப்பா உனக்கு கஷ்டப்படுற போல இருக்குப்பா, இந்தாப்பா ஒரு 100 ரூபா வச்சுக்கப்பா, நீ கஷ்டப்படுற போல இந்தாப்பா இந்த புக்கை வச்சுட்டு படிப்பா, நீ கஷ்டப்படுற போல இருக்கு இந்தாப்பா இந்த நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிச்சுட்டு எனக்கு தாப்பா, நீ கஷ்டப்படுற போல இருக்கு பரவாயில்லப்பா ஒரு 1000 ரூபா வச்சுக்கிட்டு ஏதாச்சும் வேலை பண்ணிட்டு பின்னாடி தாப்பா அப்படின்னு கொடுக்கறது மிக உயர்ந்த தன்மை. அப்படி கொடுக்கும்போது கூட நீ வேண்டான்னு சொல்கிற பார்த்தியா, அது அதை விட உயர்ந்த தன்மை. தேவைப்படும் ஆனாலும் நீ வேண்டான்னு சொல்கிற பார்த்தியா, அதனோட உயர்ந்த தன்மை. இது சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள வரிகள். இது தற்காலத்தில் நான் எப்படி பார்த்துக்கிட்டேன்னா, அதாவது ஒரு ஆள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழுகிறான் பார்த்தியா, அது வாழ்க்கையில் பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அம்மா அழுகிறது, அப்பா அழுகிறது, அண்ணன் தம்பி அழுகிறது, நம்மளோட படித்த 25 வயசு பையன் 25 வருஷம் பழகின பிறகு கல்லூரி மாணவன் மாணவியோ அழுகிறது ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையான விஷயம். அதை விட கொடுமையான விஷயம் என்ன தெரியுமா, அந்த அழுகைக்கு காரணம் நீ என்பது. அழுகையோ ரொம்ப கஷ்டமானது, ஆனால் அந்த அழுகைக்கு காரணம் உன்னால தாண்டா அழுகிறாங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். உன்னால தாண்டா அழுகிறான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். வாழ்க்கையில் பார்க்கக்கூடியது என்ன தெரியுமா, மகிழ்ச்சி படக்கூடியது. ஒரு மனிதன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக பார்க்கும்போது, சிரிக்கும்போது, இப்போ என்னை பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து சிரிச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு மனசில் ஒரு நல்ல சார் பரவாயில்ல நல்லா ஒரு ப்ளசன்ட் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தோணிருக்கும்ல, சார் நல்லா ப்ளசண்ட்டாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா சிரிச்சுட்டு வரும்போது நல்லதுங்க. உங்கள் வீட்டுக்கோ பார்க்கும்போது நல்லா ஹாப்பியாக சிரிச்சுக்கிட்டு வரும்போது ரொம்ப நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும். எப்படி இருக்கீங்க, அட்டகாசமாக இருக்கேன், என்னங்க எனக்கு என்னங்க எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழங்களை எடுத்து கொடுத்து விட்டு நல்ல வாழ்க்கை நல்ல விஷயங்கள்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு மனசுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். எப்படி இருக்கீங்க, அட ஏன்ப்பா என்னப்பா வாழ்க்கையில் ஏன்டாம் பிறந்தோன்னு இருக்குது, சரி சார் வாங்க உட்காருங்க, அட ஏன்ப்பா என்னப்பா என் பையன் படிக்க மாட்டாங்கிறான், சரி சரி டியூஷன் வச்சுக்கலாம் போங்க, அட ஏன்ப்பான்னு லோனெல்லாம் வாங்கிட்டு கட்ட முடியாமல் இருக்குது சொல்லி சொல்லி நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணி விட்ருவாங்க. ஏன்டாம்னு கூப்பிட்டு வந்து போயிடும். ரொம்ப கஷ்டமாக. அதாவது ஒரு மனிதன் நமக்கு முன்பே மகிழ்ச்சியோடு அகமகிழ்ச்சியோடு, புற மகிழ்ச்சி கிடையாது, சும்மா சிரிக்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஒரு மனிதன் அகமகிழ்ச்சியோடு சிரித்து கொண்டு உன்னிடம் பார்க்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி தான் டாப்பஸ்ட் மகிழ்ச்சி, ஹாப்பியஸ்ட் திங்ஸ் இன் அவர் லைஃப். அதை விட ஹாப்பியஸ்ட் திங்ஸ் என்ன தெரியுமா, அந்த மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் நாம் என்பது. அவன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கான் பார்த்தியா, அதுக்கு காரணம் நான் தான்டா அப்படி சொல்கிறத விட ஒரு உலகத்தில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி எதுவுமே கிடையாது. அதை நாங்கள் டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பென்ஷனர்கள் நாட்டுக்காக வேலை பார்த்து பென்ஷனர் ஆன பிறகு இன்றைய சமுதாயத்தில் எப்படி கஷ்டப்பட்டு வராங்க. என்னை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்ணீர் விட்டு அழுவாங்க, அப்பா தம்பி நான் கேள்விப்பட்டேன்ப்பா, டிவியில் பார்த்தேன்ப்பா, நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தேன்ப்பா, எனக்கு பென்ஷன் கம்மியாக இருக்குப்பா, பென்ஷனே கிடைக்கலப்பா, ஏதாச்சும் ஒரு 2000 தான் கூட்டி தாங்கப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அம்மா உட்கார வச்சு நல்லா பேசி காஃபி வித் கண்ட்ரோலர்னு நாங்கள் ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கேன். எவ்வரி மண்டே எல்லா டிஃபென்ஸ் பென்ஷனும் என்னோட காஃபி சாப்பிட்லாம், நான் கண்ட்ரோலர், அதனால் காஃபி வித் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன். இது காப்பி அடித்ததான் காப்பியும் நானும் கிரியேட்டாக பண்ணுறது. வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்களே காப்பி அடிக்கலாம், தப்பே கிடையாது. நான் காலேஜ் படிக்கும்போது காஃபி வித் ஏடி, காஃபி வித் சிடி, காஃபி வித் டிடி, காஃபி வித் இடி பிடின்னு நிறையா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ நினச்சேன், வாழ்க்கையில் என்றாவது முன்னேறும்போது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்கள் அழைத்து நம்ம காஃபி சாப்பிடணும்னு சொல்லிச்சேன். அதனால் இன்றைக்கு பென்ஷனராக உள்ள ஒவ்வொருவரையும் அழைத்து அழைத்து என்னோடு உட்கார வைத்து காஃபி சாப்பிட்டுட்டு அவருடைய குறைகளை ஒரு வாரத்தில் நிவர்த்தி செய்கிறேன். வாரந்தோறும் 2000 கேட்டு வருவாங்க. அப்படியே அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 15 லட்சம் அரியர்ஸ், மாதம் 40,000 பென்ஷன் கொடுக்குறோம். வாழ்க்கை மாறுதா மறலையா? மகன் தாய் 10 வருடம் பிரிஞ்சு இருக்காங்க, எங்கே போனார்னே தெரில, அவர் பென்ஷனர் என்கிட்ட குறையிறாங்க, வழியே இல்லை பிச்சை எடுத்துகிட்ருக்கேன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். பையனை கண்டுபிடிச்சி அம்மா அப்பா இணைக்கிறோம். இணைச்ச பிறகு அவங்களுக்கு 15 லட்சம் அரியரும் மாதம் 40,000 பென்ஷன் கொடுத்து வாடகை வீட்டில் வைக்கிறோம். மகிழ்ச்சி ஆவாங்களா ஆக மாட்டாங்களா? இந்த கதையை சொல்லிடுவோமா பின்னாடி சொல்லுவோமா? இன்னொரு நாள் சொல்லுவோம். நிறைய நம்மகிட்ட கதை இருக்குது. தம்பி நீங்களாம் கதை இல்லைங்கிறீங்க, சொல்லாதீங்க, நம்மகிட்ட நிறைய படம் இருக்குது, நிறைய கதைகள் இருக்குது. வாரந்தோறும் ஒவ்வொரு முறையும் என்னை பார்க்கும் பென்ஷனர்கள் வாழ்க்கையே ஒரு படம் எடுத்தாலே எங்கேயோ பாப்புலர் ஆகிடும். அவ்வளோ படங்கள், அவ்வளோ கதைகள், உண்மை கதைகள், ரியாலிட்டி. வாழ்க்கையில் நிறைய செய்யணுங்கிறத இங்கே தான் கண்டுபிடிச்சேன். ஒவ்வொரு முறையும் அந்த பென்ஷனர்கள் அப்படி பிளெஸ்ஸிங் பண்ணி கையை வச்சுட்டு, எப்பா நல்லா இருக்கணும்ப்பா,
குடும்பம் குட்டி நல்லா இருக்கணும்ப்பா, ஈடுடி வாழணும்ப்பா அப்படிங்கும்போது இறைவனே எந்த தலையில் கையை வைத்து ஜெயசீலான் என்றும் சிறப்பாக வாழ்வாய் என்று சொன்னதாக எனக்கு உணர்கிறது. இறைவன் மனிதனாக பிறப்பதன் நோக்கமே மனிதனை இறைவனாக்கத்தான். அது மாதிரி இறைவன் நீங்கள் பூஜிக்கும் வடிவத்தில் இறைவன் வருவது கிடையாது. நல்ல சூழ்நிலைகள் மூலமாகவும் நல்ல மனிதர்களின் மூலமாகத்தான் இறைவன் வருகிறார். நல்ல வாய்ப்புகள் வரும்பொழுது அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். நன்றாக படித்து நன்றாக வளருங்கள். எல்லாருக்கும் பசி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே பேசினீங்கன்னா என் மேலே கோபமாயிடும். அதனால் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதற்கு நான் வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சார் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 கிளியர் பண்ணி டிஎஸ்பி வாங்கினார். ஸோ அது இன்னொரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எங்கள் கூட நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்க வந்து அவங்களுக்கு பேரே 5 சர்வீஸு 4 சர்வீஸு 6 சர்வீஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இப்போது ஐஜி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒருத்தருக்கார், நல்ல சிவம் அவர் பேர். இப்போவும் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கப்போ என்னென்னா அந்த 4 சர்வீஸ் நல்ல சிவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஏதா தெரியல, யூ நோ ஹிம் ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி வேலை கிடைக்கிறதெல்லாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது. சிவில் சர்வீஸ் உள்ளே வந்துட்டால் 100% யுவர் லைஃப் வில் பி செக்யூர்ட் ப்ரொவைடட் யூ ஹவ் டு பி வெரி வெரி சின்சியர் இன் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் யூ ஹவ் டு ப்ளே த கேம் டில் யூ ரீச் த எண்ட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இனிஷியலாக ஆரம்பத்தில் நிறைய தோல்விகள் தான் வரும், அதுக்கப்புறம் தான் ஜெயிக்க முடியும். அழகாக சாரோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா இந்த காம்படிஷனில், இந்த குவிஸ் காம்படிஷனில் வெறும் ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக மட்டும் இது இருக்கக்கூடாது. இதில் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் ஏற்றி விட்டு போனோம் அப்படின்னா அதுதான் இம்பேக்ட் அப்படின்னு நம்ம நினச்சதுனால அருண் சார் வந்து த கிரேட்டஸ்ட் குவிஸ் மாஸ்டர் இன் ஆர் சவுத் இண்டியா, நாட் ஓன்லி இன் தமிழ்நாடு, கேரளாலையும் ஒரு பெரிய ஒரு குவிஸ் மாஸ்டர் சார். ஸோ நமக்கு கிடைச்சது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஃபர்தராக இன்னும் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இது போல் நடத்தணும். வின்னர்ஸ் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அதே போல் ஆடியன்ஸ் இந்த போன்ற நிகழ்ச்சிகளை வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபுல் ஆடியன்ஸ் எப்போவுமே இருக்கணும். எல்லா ஏஎஸ் அகாடமிலையுமே இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை வந்து நீங்கள் வந்து கலந்துக்கணும் மாணவர்கள். ஏன்னா நம்ம அகாடமியை பொறுத்தளவில் சின்சியரான சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் அத்தனை பேரையுமே நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் எனி சப்போர்ட் அப்படின்னா கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் மீட் அஸ், யூ கேன் கால் அஸ். சீனியர் ஆஸ்பிரன்ஸ் நிறைய பேர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. நிறைய இப்போ இந்த குரூப் 1 மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இஃப் யூ நீட் எனி சப்போர்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் கால் அஸ், யூ கேன் டாக் டு அஸ் அண்ட் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட். இது போன்ற ஈவெண்ட்ஸும் மறுபடியும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை மறுபடியும் கொண்டு வரும். தம்பி யூடியூப் நடத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த தம்பி வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆஸ்பிரண்ட், சின்சியரான ஆஸ்பிரண்ட். அவர் நம்ம ஆதில் சாரோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர். ஓகே, இது போன்ற நிகழ்ச்சி வர்றப்போ என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன். ஏன்னா ரொம்ப நாள் சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டேஜில் அப்படியே விரக்தியோட விளிம்பில் போயிடுவோம். நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம், ஒரு சர்வீஸும் வராமல் இருக்கும். ஏன்னாடா ஒன்றுமே நடக்கலை அப்படின்ட்டு திடீர்னு வரும் பாருங்கள், பெரிய சர்வீஸ் வரும். ஓகே, பட் அது வரைக்கும் அதை நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயங்கள் ஏதோ ஒன்று நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கையில். அதுக்கு தான் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் அவ்வப்போது வந்து நம்மளுடைய அகாடமியில் வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். உங்களுடைய அந்த இன்னர் டேலண்ட்டை வந்து வர வைக்கிறதுக்கு. அதே போல் நோ மேட்டர் வெதர் யூ வின் ஆர் லூஸ் இன் த கேம், but your participation is very very important. So I appreciate the team who have participated in the game. இங்கே நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த முறை நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. கண்டிப்பாக எப்போவுமே வந்து இந்த முயற்சி ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைலேஜ் வந்து நிச்சயமாக கொடுக்கும். ஸோ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன். இந்த ஃப்யூச்சர் வந்து நீங்களும் அந்த ப்ரைஸ் வின் பண்ணுவீங்க. சார் சொன்னது மாதிரி தான் லைஃப்பில் கடைசியாக அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தேவை வாழ்க்கையில். அது எந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கும் அப்படின்றதில்ல. நானும் அதனால தான் கவர்மெண்ட் ஜாப் எல்லாம் ரிசைன்மெண்ட்டு நான் வந்துட்டேன். அவர் சார் எப்படி டிட்டாச்மெண்ட்டு பயங்கர ஃபேமஸோ அதே போல் தான் இந்த ஃபீல்டே ஒரு மாதிரியான லெசன்ஸ்லாம் கற்றுக் கொடுக்கும். ஓகே, லைஃப்பில் திடீர்னு ஒரு நாள் தோணும் வேண்டாம் இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, எது நமக்கு தேவையோ அதை நோக்கி பயணம் வந்துடும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசினா ஜெயசீலன் சாரும் பேசாமல் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் வந்து ஜாயின் பண்ணாலும் பண்ணிடுவார். ஏன்னா இஸ் ஏ கிரேட்டஸ்ட் டீச்சர். இப்படி நேரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். ஓகே, எனிவே விஷ் ஆல் த பெஸ்ட். கேரளாலேருந்து வந்து அவார்டு வாங்க வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ப்ளஸ் அதர் அகாடமிலேருந்து வந்த மாணவர்கள், ப்ளீஸ் டேக் திஸ் மெசேஜ் வித் யூ. தம்பி, நம்ம
நாங்கள்லாம் படித்தோம், சர்வீஸ் வாங்கிட்டோம் எல்லோரும். நம்ம அதே சர்வீஸில் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இவங்க 2 பேரும் டிட்டாச்மெண்ட்டோட, நான் அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்கேன். அதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம். இவங்க 2 பேரும் டிட்டாச்மெண்ட்டு. இன்றைக்கி என்னை விட அவங்க வந்து ஒரு நல்ல உயர்ந்த ஒரு நிலையில் இருக்காங்க. சாட்டிஸ்ஃபைட் லைஃப், சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப். ஏன்னா இன்றைக்கி பூமிநாதன் என் ஆஃபீஸில் இருந்து எனக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் இவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறத விட வாழ்க்கையில் வேறு என்ன வேணும்? நான் எங்கு செல்கின்றனோ அங்கு என்னுடைய மாணவர்கள் மாணவிகள் இருக்கிறார்கள் என்பதை விட உலகத்தில் உயர்ந்த ஒரு படிநிலை எதுவுமே கிடையாது. அந்த ஒரு 2 ஸ்டேஜை வந்து தமிழ்நாட்டில் பூமிநாதன் கிங்மேக்கர் IAS அகாடமியும், அங்கே வந்து கேரளாவில் திருவனந்தபுரம் பாத்வேஸ் அகாடமி இருந்து பல IAS IPS IRS அதிகாரிகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கி இவங்க 2 பேரும் ஒரு இந்தியாவின் கடைசி மாநிலத்தில் உள்ள கடைசி கிராமத்தில் உள்ள கடைசி தெருவுக்கு சென்றாலும் அழைப்பதற்கு ஒரு IASஓ IPS அதிகாரிகளோ வந்து நின்று, சார் நான் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் சார், உங்கள் அகாடமியில் படித்தேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த 2 இன்ஸ்டியூட்டும் நம்ம நிறைய சிவில் சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகப்பெரிய, அது ஒரு தொழில், இது ஒரு தொழில். அதனால் சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். வாழ்க்கையில் வந்து எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம், எதை வேணாலும் எடுக்கலாம். ஆனால் எதை எடுக்கிறாயோ அதில் நீ சக்ஸஸ் ஆகும். அதுதான் இது, அதுன்னு கிடையாது. ஹிஸ்ட்ரி கூட எடுக்கலாம், IAS ஆகலாம். நீ இன்ஜினியர் எடுத்துகிட்டு ஒன்றுமே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து 10,000 சம்பளத்தில் வேலை பார்க்கறத விட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு நீ IAS ஆகிட்டு IAS ஆஃபீஸர் ஆகு. சப்ஜெக்டில் என்னையா இருக்குது? கத்தி உன் கையில் கொடுத்துருக்கான், கத்தி இருக்கேன்னு சொல்லி கத்தி இருக்கேன்னு எடுத்தாலும் போய் எடுத்தாலும் உங்கள் வயிற்றில் குத்துனா என்ன ஆவா? ஜெயிலுக்கு போயிடுவா. குத்துனது கத்தினா பழியை கத்தி மேலேயா போட முடியும்? அதே அந்த கத்தி எடுத்து ஒரு மீன் மார்க்கெட்டு போகிறோன்னா உட்காந்துன்னு வச்சுங்க, எத்தால வரவனுக்கு எப்போனா மீன் கட் பண்ணி கொடுத்து எத்தனை துண்டுன்னு கேட்ப? 3 துண்டுனா 2 வெட்டு போடுவான், 4 துண்டுனா 3 வெட்டு போடுவான், 5 துண்டுனா 4 வெட்டு போடுவேன். எத்தனை துண்டு வேண்டும் என்கிறான் அத்தனை ரூபா வெட்டி கொடுக்கும்போது உனக்கு வருமானம் வருது. கத்தியின் மீது என்ன பயன்? உன் புத்தியின் மீது இருக்கிறது. அதனால் வாழ்க்கையில் எல்லா ஜாப்புமே சாட்டிஸ்ஃபைடு சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப். அதனால் இனிஷியலாக ஏதோ ஒரு அரசாங்க வேலை வாங்கி தருவேன், அதிலிருந்து IAS என்னுடைய இலக்கு என்பதை நினைத்து போராடு. அத்த மாதிரி ஒரு இளைஞர்களை உருவாக்க தான் என்னுடைய பூமிநாதனுடைய கனவாகவும் அருணுடைய கனவாகவும் இருக்கிறது. இவர்களின் நல்ல மாணவர்களாக ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் சார் நான் IAS ஆகிட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை வந்து பார்க்கும்போது அவர்களின் கண்களை மட்டும் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் உள்ளே அரும்பி வழியும். எத்தனாவது ப்ரைஸ்? ஃபஸ்ட்டு தேர்டு கொடுத்துடலாமே சார். ஓகே, ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் எங்கே வரு? இன்னும் வரல. எங்கே இருக்கு ப்ரைஸ்? அவர் பேர் First prize, it goes to Zaman S. Khan from Kerala. அவர் ஏற்கனவே நடந்த 2 செஷன், இங்கே 2 எபிசோடு ஏற்கனவே நடந்திருக்கு இதே போல் காம்படிஷன். அது 2லேயுமே அவர் வந்து ப்ரைஸ் வந்து செகண்ட் டைம் வந்தார். யூ காட் சம் ப்ரைஸ் லாஸ்ட் டைம். வெரி குட், வெரி குட். சார் சொன்னார் ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவரால் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன், அதனால் ஈ கேன் கெஸ் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு வார்த்தை. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்லேயும் அப்படி தான். அதுதான் அந்த பாயிண்ட் வந்து அழகாக சொல்லுது. ஹி ஹஸ் ஒன் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ். யா, செகண்ட் ப்ரைஸ் இட் கோஸ் டு சூர்யா அண்ட் டீம். யா, சூர்யா அண்டு அவர் பேர் அண்டு சௌதீப். யா, ப்ளீஸ் கம். இவங்க 2 பேரும் எஸ் சர்டிஃபிகேட். இவங்க 2 பேருமே வந்து சங்கர் IAS அகாடமியில் ஸ்டூடெண்ட்டாக இப்போ படிச்சுட்டு இருக்காங்க, ஆஸ்பிரன்ஸு. ஆல் தி பெஸ்ட். நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்களா தம்பி? லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டீங்க. ஓகே, ஐ ஹேவ் சீன் யூ சம்வேர். ஓ, யூ கேம் த மாக் இன்டர்வியூ. ஓ, லாஸ்ட் டைம் யூ வெண்ட் அப் டு த லெவல் இன்டர்வியூ. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். நீங்கள்
யூ ஹவ் ரிட்டன் மெயின்ஸ். ஓகே, எக்ஸலண்ட், விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட். அதான் நான் எங்கடா பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். தென் யூ ஆர் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. இந்த மெயின்ஸ் எழுதிருக்கே தம்பி? எழுதலையா? Third prize, Jeeva and Sundar Jayanth. Third prize, Jeeva and Sundar Jayanth. நீங்களும் வந்துருந்தீங்களா லாஸ்ட் டைம்? 2 பேர் தான் வந்து ஷூட் பண்ணுவாங்க. நான் பார்த்துருக்கேன். என்ன பார்த்தேன்? 2 பேர் அப்படி தான் முடிச்சுட்டு பேசலாம். ஓகே. பிரணவ் பாலகிருஷ்ணன். சார். 4th prize, Pranav Balakrishnan and Alagar Raman. Good. All the best தம்பி. Yeah. லாஸ்ட் டைமும் இவங்க வந்து நம்ம இதில் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. தேர் ஆல்சோ ஃப்ரம் சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி. லாஸ்ட் டைம் கலந்துக்கிட்டீங்களா தம்பி? யா, குட். அதர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் தம்பி, பார்ட்டிசிபென்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ். யா, துரை participants certificates மட்டும். I request all the participants to come and receive the participant certificates, please. Hello, பேர் எழுதிட்டீங்களா? செந்தமிழ் செல்வி. Yeah, please. Yeah, you can come and collect on behalf of her. Yeah, Prakash come. Yeah, அப்படியே டக்குனு கொடுத்துட்டே இரு. Praveen U Kumbar, then Madhumita. யா, எஸ், அந்த ரெண்டு பசங்க ப்ளீஸ். அடுத்து அவங்களுக்கு ஹர்ஷவர்தினி. இது எஸ், யா. எஸ், செந்தமிழ் செல்வி, ஹரிணி. ஓகே, கூப்பிட்றேன். ஓகே, அவங்க அந்த ஹர்ஷவர்தினி வைங்க. அந்த 2 பேருக்கு கொடுப்பேன் தம்பி. அவங்க அந்த 2 பசங்களுக்கு, இந்த 2 பசங்க கொடுத்தேன்ல. கும்பர் இப்போ கொடுத்தேன்ல. வச்சிருந்தில்லப்பா 2. பிரகாஷ் கும்பர் அண்ட் பிரவீன். இது அது இல்லை, இப்போ கொடுத்தே அங்கே உள்ள வச்சியா இல்லையா? பிரகாஷ் இந்த வை. கூப்பிட்டமே முள்ள வச்சுருக்கா. அதில் பிரவீன் இருக்கா பாருமா அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் கீழே. எழுதாமே வச்சுட்டு கூட நேம் மட்டும் எழுதி வச்சுருந்தேன்னா. யா, ஓகே. எனிவே யூ கேன் கலெக்ட் இட். யா, நவ் யூ கேன் கம். ஜெயஸ்ரீ அந்த ஆர்கனைஸாக இருங்க. ஜெயஸ்ரீ இருக்கீங்களா? யா, யுவனிகா ஸ்ரீ, ஹரிணி ஜே. யா, ஹரிணி நீங்கள் தான். யா, இவங்க தான் ஹரிணி. யா, ஓகே. அபிநயா, இருக்கிறவங்க மட்டும். கலைநேசன், சுவாதி டி, தேவதர்ஷினி ஆர். தேவதர்ஷினி இது வராங்க. அபிநயா. ஸோ சுவாதி தேவதர்ஷினி மேலே வாங்க.
அரவிந்த் எக்ஸலண்ட்டான கேண்டிடேட். தேவதர்ஷினி கிங்ஸ் பேனல்லையும் கலந்துக்கிட்டாங்க. அவங்க விஷுவலி சேலஞ்சு கேண்டிடேட், பட் எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ஆஸ்பிரண்ட். நல்லாவே கைதட்டி உற்சாகப்படுத்தலாம் அவங்கள. கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்லையுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிப்பாங்க. எஸ், ஆல் தி பெஸ்ட். யா, பார்த்து. கலைநேசன், யா ப்ளீஸ். குட். தனுஷா பி, கீழே வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ரூபஸ்ரீ, விஷ்மிதா, கீழே. தினேஷ் குமார் எம், சிந்துஜா, தினேஷ் குமார் வரார். யா, எஸ் சார். ஓகே, அரவிந்த் இவங்களா சரி, எழுதாத கொடுப்பா அப்படியே. ஓகே, ஆல் அதர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யூ கேன் கம். அரவிந்த், யா ப்ளீஸ் கம். ஆல் அதர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யூ கேன் கம் அண்ட் கலெக்ட். பேர் எழுதிப்பாங்க. இஸ் எ எம்பிபிஎஸ் டாக்டர். யா, யா. அரவிந்த் ஒரு பொட்டென்ஷியல் பயங்கரமான ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டு. ஐ எம் ஷூர் டெஃபினெட்லி ஹி இஸ் கோயிங் டு பிகம் அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். சச் எ பொட்டென்ஷியல் கேண்டிடேட். டாக்டர் அரவிந்த் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சிருக்காரு அவர். யா, யா யா கம் வர சொல்லு. அப்படியே சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துருப்பா. சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்படியே ஃபுல்லாக கொடு. அப்படியே மொத்தமாக கொடுப்பா. கொடுப்பாங்க, அப்படியே கொடுப்பா. எஸ் எஸ் சார், கொடுங்க. அப்பா ப்ளீஸ் கலெக்ட். நம்ம டக் யா கம். இல்லை தம்பி, அவங்க 3 பேர் வருஷம். யா, வினோத் என்னாச்சு? ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். ப்ளீஸ் வாங்க தம்பி. அவங்க 3 பேர் வாங்கி சார். இவங்களுக்கு இன்னொரு சர்டிஃபிகேட் இவருக்கு வாங்கி. யா ப்ளீஸ் கம். இவங்க எஸ். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். கம். யா, எஸ். இன்னும் கொடுப்பா, சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பா. குட். ஆல் தி பெஸ்ட். அவ்வளோதானே? ஓகே. Thank you so much for your sincere participation. At the same time, those who have come to watch this program, please, yeah, sir. Team names வந்து கொஞ்சம் பிஸியில் விட்டுட்டோம். பட் Satyapal Deepak has selected some team names as funny or best team names. Team name தெரியல. டீ கடை, அடேங்கப்பா 2 பேர், பகுத்தறிவு புரட்சி கழகம், கழுத மேய்க்கிற பயலுக்கு இம்புட்டு அறிவா. So these were the team names that impressed us. Chocolates we would give. Pen is there. You have it right now. We would call this team name தெரியல just to receive the pen for you. அது தெரியல, அதில் ஆக்சுவலாக ஹிடன். இது தெரியல. டீம் நேம் தெரி அப்படின்னு வச்சு. ஆமாம். அதுக்கப்புறம் என்ன வச்சிருக்காங்க, ஒரு இது போட்டு அப்புறம் ல தனியாக போட்டுருக்காங்க. ஆமாம். ஸோ டீம் நேம் தெரியல. நீங்கள் தானே வாங்க. They first time quizzers, right? First time you are participating in a quiz event and they got into finals. நல்ல ஒரு
டீ கடை. டீ கடை யாரு? ஓ நீங்கள் தானா? ஆக்சுவலாக டீ கடை பெஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் சேர்ந்து வச்சுருக்க அந்த குரூப்புக்கு பேர் டீ கடை. தமிழ்நாட்டில் பாஸ் பண்ண எல்லா பியூரோக்ராட்ஸும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது. அதுக்கு பேர் டீ கடை. ஓகே, அது தெரியாமே இவங்க பேர் வச்சுட்டாங்க. வெரி சூன் அந்த டீ கடையில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க. அடேங்கப்பா 2 பேர் இருக்கீங்களா? டீ கடை சொன்னோடனே அடுத்து அடேங்க போகுது. லெஃப்ட். ஓகே, இப்போ வேணால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எரிபடி ஓகே. பகுத்தறிவு புரட்சி கழகம். என்னை பொறுத்தவரை தமிழ் தேசியம் முக்கியம், இந்திய தேசியம் முக்கியம். அப்புறம் அந்த கழுதை மேய்க்கிற பசங்க எங்க? அம்புட்டு அறிவு இருக்கிற பசங்க. ஓ வந்துட்டாங்க. வெரி குட். நல்ல அட்டெம்ப்ட். யூ காட் 8 ரைட். 8 or 8.9 இல்லை 7.5. நம்ம க்ளோஸ் மிஸ் பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் குவிசிங் இல்லையா? யா. என்ன பேர்? நீங்களே படிச்சு. ஸோ என் சைட்லேருந்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான். ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் இன்ஃபேக்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டீம்ஸ் வேர் ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ். அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நமக்கு டாப் ஸ்கோரர் இன்றைக்கி வந்து வின் பண்ண டீம் வந்து எஸ் எக்ஸ்பர்ட் குவிசர் அவர் 12 எடுத்திருந்தார். அண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் குவிசர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இல்லைன்னா கொஞ்சம் தான் குவிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்க கூட வேர் வெரி க்ளோஸ். ஸோ வி ஹேட் 10, வி ஹேட் 9, 9.5, 8, 8.5, 7 அந்த மாதிரி நிறைய பேர் க்ளோஸாக எடுத்துருந்தீங்க. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் ஃபஸ்ட் டைமர்ஸ் ஆர் ட்ரைங் திஸ் அவுட் அண்ட் வேர் even got into finals. Even though some did not open account, it was such a welcome thing. So thanks. Let's keep this spirit high. Thank you. The first the winners எல்லாம் கொஞ்சம் வாங்க group photos எடுத்துக்கலாம். Winners then participants. Group photo. First team winner போயிட்டார்னு நினைக்கிறேன். So other teams can join us. Yep.